तत्र ब्राह्मणविषये यजुर्वेदब्राह्मणे तैत्तिरीयं दृष्टमस्ति। तैत्तिरीये अग्न्याधानम् अग्निहोत्रं तथा नक्षत्रेष्टिः दृष्टा। अग्निः कथं सम्पाद्यते श्रौताग्निः। अनन्तरं तत्र प्रतिदिनकर्तव्य आदिभूत सर्वेषाम् आधारभूत अग्निहोत्रविषये दृष्टमस्ति। तासुचित् इष्टिषु मध्ये नक्षत्रेष्टिः दृष्टा। एवम् इदानीं शुक्लयजुर्वेदेपि एवं तत्र शतपथब्राह्मणम् इत्यस्ति। शतपथब्राह्मणम् उभयत्रापि काण्वे माध्यन्दिने च लभ्यते। तत्र ततः किञ्चिदपि तत्र च अग्निसम्बन्धिविषये वा अग्निचयनविषये अंशद्वयम् अस्माभिः स्वीक्रियते। विष्णुक्रमः इत्येकः, वात्सप्रम् इत्यन्यः। एतदुभयं मिलित्वा विष्णुक्रमवात्सप्रे इति द्वयोः अग्नेः स्थापनसमये प्रयोजनम् उक्तमस्ति। तदेव आधारत्वेन अग्नेः सकाशात् यद्यत् सर्वम् ऐश्वर्यं लभ्यते तस्य कारणभूतम् अग्निचयनम्। अग्निचयने प्रथमकार्यक्रमः एवं भवति इति तत्र ब्रह्मा जगतः सृष्टिमपि अग्निद्वारा कृतवान् इति तत्र एतदुभयत्रापि विद्यते। कृष्णयजुष्यपि अत्र किञ्चित् वैशिष्ट्यमस्ति इति कृत्वा विशेषेण तत् विस्तरेण मन्त्राणां व्याख्या अपि अस्मिन् ब्राह्मणे लभ्यते। तत् किञ्चित् पश्यामः। तत्र कश्चन भेदोऽप्यस्ति स्वराणाम् अङ्कने स्वराणाम् उच्चारणे एवं रूपेण। तत्र भाषिकस्वरः इत्युच्यते। शतपथब्राह्मणस्य अध्ययनं क्लिष्टमस्ति। अद्यापि बहूनां कृते केवलम् उदात्त अनुदात्त स्वरद्वयमेव यत्र प्रयुज्यते तद् भाषिकस्वरः इत्युच्यते। तद् अध्ययनसमये क्लेशाय भवति। मन्त्रस्तावत् चातुस्वर्येण युज्यते। स एव मन्त्रः केवलं भाषिकस्वरेण यदा व्याख्यायते तत्र व्याख्यानकाले ब्राह्मणकाले एवं वक्तव्यं संहितायाम् एवम् अस्ति इति तयोः प्रतिवारं स्विचिङ्ग् ओवर् इस् डिफिकल्ट्। तथा तत्र ग्रन्थस्यापि बाहुल्येन शतपथाः इत्युक्ते शतमध्यायाः इत्यर्थः। बहु विस्तरेण ग्रन्थः अस्ति इति कृत्वापि क्लेशः भवति अध्ययनसमये। हृदि धारणं क्लिष्टम् इत्युच्यते। सामान्येन पुस्तकाधारेणैव नारायणादिकं कर्तुं शक्यते इति वदन्ति जनाः। नो चेत् प्राचीनकाले शीर्षासनम् इति किञ्चिदस्ति योगशास्त्रे। शिरशासनेन तत्र मेधां वर्धयित्वा तर्हि तैः एतत् कण्ठस्थीकृतम् आसीत्। महर्षिभिः तथा कृतम् इत्यपि ग्रन्थेषु उल्लेखः दृश्यते। तत् कथं भवति इति केवलं ज्ञानार्थं मया तदपि योज्यते। इत्यपि यजुर्वेदे उभयमपि ज्ञातव्यं। विषये च कश्चन विशेषः अस्ति इति तदुभयं तत्र सायनभाष्येण साकं किञ्चित् पश्यामः। तत्र एवमस्ति। तत्र प्रारम्भे र इति किञ्चिदस्ति। अनन्तरं ब्राकेट् मध्ये त अवग्रहादिकं किञ्चित् दृश्यते। तत्र शैली एवमस्ति। अथ विष्णुक्रमान् क्रमते एतद्वेदेवा विष्णुर्भूत्वा इमान् लोकान् अक्रमन्त यद्विष्णुर्भूत्वा अक्रमन्त तस्मात् विष्णुक्रमाः तथैव एतद् यजमानः विष्णुर्भूत्वा इमान् लोकान् क्रमते इति वदति। तत्र किमस्ति पूर्वस्मिन् मन्त्रे विसर्गेण समापनं सञ्जातम्। अत्र अथ इति प्रारभ्यते। शतपथे एकः क्रमः सम्पूर्णः एकवाक्यत्वेनैव संहितात्वेन वक्तव्यः इति महर्षि तदर्थमेव तत्र क्लेशः इति। तत्र विसर्गेण साकं रेफस्य योजने किं भवति रेफः तत्र सञ्जायते। पूर्वस्मात् मन्त्रात् अस्य च रथ विष्णुक्रमान् क्रमत एतद्वै इति अग्रे तत्रापि सन्धिः क्रियते। अत एव तत् ब्राकेट् मध्ये प्रदर्श्यते। मुद्रितग्रन्थेषु सन्धिकाले एवं भविष्यति। तत्र यद्यपि वाक्यं विभज्य यदुच्यते तत्र ब्राह्मणस्य पदपाठः सामान्येन कुत्रापि नास्ति। शतपथे ऋजुपाठः इति किञ्चिदुच्यते। यत्र विना तद्भाषिकस्वरं पदानि विभज्य वाक्यत्वेन विभज्य तत्र अर्थसौकर्यार्थम् एवमपि पाठः क्रियते परम्परायाम्। अत्र यदि चातुस्वर्यं भवति तद्योजनं सुलभं भवति। संहितानुसारं वाक्यविभागकाले अस्माभिः अर्थज्ञानं सम्यक् भवति। अतः ऋजुपाठः इति सर्वत्र भवति। तदनन्तरं सायणीयं भाष्यम् अस्माभिः स्वीक्रियते। एतत् एकैकस्याः शाखायाः वैशिष्ट्यमपि ज्ञातव्यम् इति कृत्वा बहु समयः लगति। यद्यपि मया किञ्चित् प्रयत्नेन एतत् कृतं ज्ञानं भवतु इत्यत्र। मूलतः एव ग्रन्थः कथमस्ति, मन्त्रः कथमस्ति, अनन्तरं तस्य पदः कथं विभज्यते, पदपाठानन्तरं व्याख्यायां कथं तत्र विशेषाः उत्पाद्यन्ते इति। अथ विष्णुक्रमान् क्रमते
एतद्वै देवाः विष्णुः भूत्वा इमान् लोकान् अक्रमन्त इति विष्णुः भूत्वा आक्रमन्त तस्मात् विष्णुक्रमाः तथा एव एतद् यजमानः विष्णुः भूत्वा इमान् लोकान् क्रमते अस्यैव मन्त्रस्य विना तद्भाषिकस्वरम् एकवारम् उच्यते अनन्तरमेव तत्र अर्थज्ञानं प्रति गन्तुं शक्यम् अथ विष्णुक्रमक्रमणं विधाय तन्निर्वचनद्वारेण प्रशंसति एतत् भाष्यपङ्क्तिरस्ति विष्णुक्रमाः नाम केचन क्रमाः क्रमः नाम यदा कश्चन गमनं प्रारभते तत्र एकं पादं भूमौ निक्षिप्य अन्यं पादम् उद्धृत्य तं पुरस्तात् निक्षिपति अनन्तरं तस्य पादस्य आधारेण पूर्वतनं पादं पुनः उद्धृत्य अग्रे निक्षिपति तस्य क्रमणम् इत्यर्थः क्रमपादविक्षेपे इति धातुः पादविक्षेपार्थयुक्त क्रमशब्दः तत्र प्रयुज्यते तत्र विष्णुक्रमाः इति येषां क्रमणस्य नाम भवति त्रिवारं यजमानः क्रमणं कुर्यात् एकैकवारस्य कृते एकः मन्त्रः वक्तव्यः चतुर्थोऽपि मन्त्रः विद्यते तत्र क्रमणं नास्ति इति एवं चतुर्षु पत्सु क्रमेषु अनेन एतत् कार्यं प्रारभ्यते अग्निचयनं प्रारभ्यते अग्निचयनार्थं कश्चन क्रमः अग्रे वक्ष्यते किं किं तत्र कार्यम् एकैकस्य किं वैशिष्ट्यम् इत्यपि श्रुतिर्वदति तत् निर्वचनद्वारेण इति वदति शब्दस्य अर्थमपि वदन् श्रुतिः व्याख्यां करोति यथा विष्णुक्रमक्रमणं विधीयते इदानीं विष्णुक्रमान् क्रमते विष्णुर्भूत्वा इमान् लोकान् क्रमते इति यदस्ति सः विधिः भवति तन्निर्वचनं विष्णुभूतैः देवैः क्रान्तत्वात् विष्णुक्रमाः इति क्रमः इति नाम सम्पन्नं क्रान्तं नाम देवैरपि कुत्रचित् गन्तव्यं चेत् पादः निक्षिप्यते निक्षेपकाले यज्ञं प्रत्यागमनसमये विष्णुमेव ध्यात्वा ते आगच्छन्ति यज्ञो वै विष्णुः इत्युच्यते एवं विष्णुभूतैर्देवैः यजमानः स्वस्मिन् शरीरे अनन्तरम् इदानीं सर्वत्र जपादिषु न्यासः इत्युच्यते अङ्गन्यासः करन्यासः इत्युच्यते एकैकस्याः देवतायाः यः कश्चित् मन्त्रः भवति तत्र अंशानां विभिन्न अङ्गेषु शरीरे भावनीयं तस्याः देवतायाः शक्तिः अस्माकं शरीरे प्रविष्टम् इति भाव्यं ततः करेषु अङ्गुलिषु एकवारं प्रदर्शनीयम् अनन्तरं हृदय शिरःशिखादिषु शरीरे विभिन्नभागेषु एते देवतायाः सान्निध्यम् अनुभवयोग्यं कुर्यात् तस्य न्यासः इत्युच्यते एवं रूपेण विष्णुभूतैः देवैः क्रान्तत्वात् यदा कश्चित् देवः आगच्छति यज्ञं प्रति भागग्रहणार्थं यज्ञो वै विष्णुः इत्युक्तत्वात् तदंशत्वेन स्वं भावयन् सः आगत्य तं भागं गृह्णाति तस्य आज्ञानुगुणं तस्यापि किञ्चित् दायित्वमस्ति लोकव्यवहारं कर्तुं वृष्ट्यादिकं निष्पादनीयम् औषधादिकं निष्पादनीयं देवैः कार्यम् अतः विष्णुभूतैः देवैः क्रान्तत्वात् विष्णुक्रमः इति नाम सम्पन्नं प्रथमं देवेषु एषः आसीत् यथा देवैः तथैव एतेन समन्त्रकपाद आक्रमणेन इमान् लोकान् विष्णुर्भूत्वा क्रान्तवान् भवति यजमानः इदानीं यज्ञं यः अनुतिष्ठति सः यत्र कुत्र गच्छति यज्ञे सर्वेषां क्रमाणामपि विष्णुक्रमत्वम् अस्ति इत्यर्थः अनेन तत्र सर्वेषु लोकेषु इष्टप्राप्तिर्भवति यथा देवाः विष्णुत्वेन स्वं भावयन् सर्वत्र गच्छन्ति यज्ञेषु आगच्छन्ति तद्वत् यजमानोपि विष्णुक्रमं कुर्यात् तत्र समन्त्रकपाद आक्रमणम् इत्यर्थः न केवलं गमनम् अपि तु मन्त्रेण साकम् एकैकस्य क्रमस्य तत्र च वामपादे कः दक्षिणपादे इत्यपि नियमः उक्तो विद्यते प्रथमं वामपादेन प्रारभ्यते अनन्तरं दक्षिणपादेन एवं रूपेणापि नियमः अस्ति अस्य उपयोगः मया किमर्थम् एतत् चितम् इत्यत्र प्रतिदिनं कर्तव्य आह्निके अस्माभिः पूर्वमुक्तं जीवनमेव यज्ञः इति प्रातः शयनादुत्थाय शयनं किञ्चित् उपरि स्यात् भूमितलात् किञ्चित् उपरि स्यात् शयनं कटः अस्ति चेदपि इट इज इवन ऑन ए मैट इफ यू स्लीप तस्मात् इति नीचैः पादः प्रक्षेप्तव्यः प्रथमतः एतद् विष्णुक्रमः वक्तव्यः इत्यस्ति प्रतिदिनमपि आह्निके चतुर्णां मन्त्राणां योगेन पूर्वं वामपादं निक्षिप्य अनन्तरं दक्षिणपादं द्विवारम् एवं कृत्वा एकैकमन्त्रेण अनन्तरमेव स्वं कार्यं कुर्यात् शौचाद्यर्थमपि अनन्तरमेव गच्छेत् इति श्रुतिर्वदति अतः शयानेनापि शुद्धेन भाव्यम् इत्यस्ति यदि मध्येपि जलमलोत्सर्गः क्रियते तर्हि गण्डूषादिकं कृत्वा आचमनादिकं कृत्वैव मध्यरात्रौ
प्रातःकाले यदा उत्तिष्ठति तत्समये सः शुद्धः स्यात् एष मन्त्रस्य उच्चारणार्थम् इति आह्निकेषु उच्यते। अतः दिनः प्रतिदिनं वैदिकस्य अनेनैव प्रारभ्यते। विष्णुक्रमादेव प्रारभ्यते लौकिकजीवनेपि। यज्ञे तावत् तेनैव अग्निः सम्पाद्यते, अनन्तरं चयनार्थम् उपयुज्यते इत्यर्थः। अग्निमथनात् अपि अग्निः मथ्यते, अरणिभ्यः अग्निः यदा मथ्यते तस्य अग्नेः जन्मापि कस्याञ्चित् घटरूपे पात्रे तद् निक्षिप्यते। तस्य उखा इति नाम दत्तमस्ति। उखायाः भरणमपि इष्टं। कस्याञ्चित् घटरूप उखायाम् एतं मथितम् अग्निं निक्षिप्य तं तावत् कण्ठे किमपि रज्ज्वा बद्ध्वा तत् वोढव्यः इति उखासंभरणम् अस्य एतत् षष्ठाध्याये विद्यते। षष्ठाध्यायस्य उखासंभरणाध्यायः उखासंभरणकाण्डम् इत्यस्ति चतुर्थब्राह्मणे। तस्मात् एतद् उद्धृतं। तत्र एवं करणीयम् इत्यस्ति। इदानीमपि उत्तरभारते कुत्रचित् एवं दृश्यते। शीतकालेषु जनाः अग्निं स्वेन साकं नयन्ति। अग्निं कञ्चित् पात्यां निक्षिप्य तत् कण्ठे बद्ध्वा तस्मात् शरीरस्य सम्पूर्णस्य औष्ण्यं लभ्यते। तत् यज्ञे एवं विहितमस्ति। एकसंवत्सरकालं संवत्सरमुख्यं भृत्वा द्वितीये संवत्सराग्नेयमष्टाकपालं निरूपयेत् इत्यादि श्रुतिः वदति। अग्निः समारोहणार्थम् अग्नेः चयनसमये एषः प्रयोक्तव्यः इति। तत्रैव प्रथमतया यदा अग्निः स्थाप्यते जायते मथनात् तत्समये एषः संस्कारः कार्यः इत्युच्यते। तदर्थमेव प्रारम्भत्वं विष्णुक्रमस्य। अनेन च सर्वविध श्रेयःप्राप्ति वात्सप्र इति एकादशमन्त्राणाम् एकं सूक्तमस्ति। वत्सप्रीः नाम ऋषिः, तेन दृष्टाः मन्त्राः, तस्मात् वात्सप्रम् इत्युच्यते। वात्सप्रस्यापि दैनन्दिनजीवने तत्र संस्कारेषु मध्ये जातकर्मणि अस्य विनियोगः उक्तः वर्तते। जातं वात्सप्रेण अभिमृशति। अग्निः यदा जातः तस्य स्पर्शः अनेन सूक्तेन क्रियते। एवमेव यजमानस्य यदा पुत्रः जायते तस्यापि स्पर्शनं जातकर्मणि वात्सप्रमन्त्रेण कार्यम् इत्युच्यते। अत एव अस्य साक्षात् सम्बन्धः जीवनेपि भवति। तत्र सायणाचार्याः वदन्ति एतत्तु श्रौतं विनियोगम्, अपि तु तत्र गृह्यमपि विनियोगः अस्ति, तत्र जातकर्मणि विनियोगः सूत्रमपि विद्यते। अत्र सर्वत्र अस्माभिः कात्यायनश्रौतसूत्रस्य अस्य शाखासम्बन्धी कात्यायनश्रौतसूत्रं भवति। तत्र च सूत्राणामपि निर्देशः कृतो विद्यते। तेन किमस्ति, अस्य श्रौतमेकं मार्गः विद्यते, गृह्येपि तस्य प्रयोगोऽस्ति। अतः प्रतिदिनमपि यद्यत् प्राधान्येन उपयुज्यते तेषां विषये अवश्यम् अस्माकं ज्ञानं स्यात् इति योजितम् अत्र। यथा देवैः तथैव एतेन समन्त्रकपादाक्रमणेन इमान् लोकान् विष्णुर्भूत्वा क्रान्तवान् भवति। विष्णुरेव भूत्वा यजमानश्छन्दोभिरिमान् लोकान् अनुपदेयमभिजयति इति तैत्तिरीयसंहितायाम् अस्ति। अतः तर्हि स यस्य विष्णुः यज्ञः स यस्य यज्ञः अयमेव सः वः अयम् अग्निः उखायाम् एतमेव तद्देवा आत्मानं कृत्वा इमान् लोकान् अक्रमन्त तथैव एतद्यजमानः एतमेव आत्मानं कृत्वा इमान् लोकान् क्रमते इति वदति। तत्र पाठः सः यः विष्णुः अयमेव सः यः अयम् अग्निः उखायाम् सर्वलोकव्यापी यः विष्णुरस्ति स एव अस्याम् उखायाम् अग्निरूपेण तिष्ठति। अतः अस्मात् अस्य परिचरणात् अस्माकं विष्णुत्वं लभ्यते। विष्णुरेव भूत्वा यजमानः इमान् लोकान् अभिजयति इति स्थितिर्वदति। सर्वत्र विजयः प्राप्यते यदि सर्वव्यापिनं तादृशं परमात्मानं विष्णुं यज्ञरूपम् अग्नौ यदि ध्यात्वा कार्यं क्रियते तत्र ये देवाः भागं गृह्णन्ति तेपि स्वं तथैव भावयित्वा तत्र भागं गृह्णन्ति। तत्र वैयक्तिकभावनानां स्थानं नास्ति। कश्चित् देवानां विरोधी अपि स्यात्। यदा यज्ञे असुरैरपि यज्ञः कर्तुं शक्यते तदापि देवाः तत्र सन्निधाय तदिष्टम् अवश्यं कुर्युः। यदा एतद् आज्ञा भवति तेषां वैयक्तिकरूपेण किमपि सम्बन्धो नास्ति। स्वयं तत्र शास्त्रोक्त वेदोक्तक्रमेणैव भाव्यम्। अतः यदि क्रमेण कार्यं केनचित् अनुष्ठीयते सात्विको राजसो तामसो वा भवतु यस्य कस्यापि फलप्रदानं तेषां दायित्वं भवति। अतः तत्समये ते स्वरूपेण न भवन्तः यज्ञरूपेण स्वं भावयन्तः तदैव विष्णुक्रमत्वेन
यः यज्ञः अयमेव सः यः अयम् अग्निः उखायाम् एवमेव तद्देवाः आत्मानं कृत्वा इमान् लोकान् अक्रमन्त. तर्हि you don the robes or you take on the role of a person who is the designated official of the Lord, then you have to do that job as expected, as demanded by the position, and not with your individual preferences or your interests. तेन किं भवति आधिकारिकं कथं यज्ञं सर्वेषां कृते फलप्रदं भवति इति ज्ञातुं शक्यते. अतः यद्यपि कस्यचित् इच्छा न स्यात् तथापि तत् अकिञ्चित्करं भवति. तेन अवश्यं करणीयं, नो चेत् तस्यापि दण्डः भवति. तत्रैव अग्निश्च भीषास्माद् वातः पवते इत्यत्र भीषास्माद् अग्निश्च इन्द्रश्च इत्युक्ते अग्निश्च इन्द्रश्च भगवतः भीषैव भयेनैव स्वं स्वं कार्यं निर्वर्तयतः. अतः यज्ञात् फलम् अवश्यं भावि इति ज्ञापनार्थम् एवम् उच्यते. एव विष्णुः सः यज्ञः, यः यज्ञः स एव अग्निः. अतः अस्माद् अग्नेः अग्निद्वारा परिचरणात् ननु तत्र किमस्ति यजमानोऽपि एवं विष्णुक्रमं कुर्यात् इत्यत्र किञ्चित् आक्षेपरूपेण अर्थं विवृणोति भाष्यकारः. ननु मनुष्यस्य यजमानस्य कथं विष्णुभावेन आक्रमणं सङ्गच्छते इत्याशङ्क्य आह सः यः इति. यः प्रसिद्धः विष्णुरस्ति सः यज्ञः, यस्य विष्णुः स यज्ञः इत्यन्वयः. उपयोगाय सौकर्याय आगतवान्. यज्ञे यः अग्निः प्रधानरूपेण सर्वं हविः स्वीकृत्य तेभ्यः देवेभ्यः ददाति सः तस्य द्वितीयं रूपं भवति. विष्णुरूपात् यज्ञरूपं, यज्ञरूपात् अग्निरूपेण अस्माकं कार्यसाधनं भवति. अतः पुनश्च सः यः प्रसिद्धः यज्ञः अस्ति अयम् अग्निरेव. अयम् इति कः इति प्रश्ने सः यः उखायां वर्तते. उखा नाम पात्रेविशेषः इति मृण्मये घटादि रूपके कस्मिंश्चित् एषः अग्निः मथितः निक्षिप्यते, तत्र धार्यते, तत्र सूर्यस्य तेजः तत्र आगच्छति, तद् आह्वानादिकं करणीयमिति अग्रे वक्ष्यते. अतः तदनन्तरं चयनस्थाने यत्र अग्निचयनवेदिका भवति तत्र एषः अग्निः गत्वा स्थाप्यते, अनन्तरम् अभिवर्ध्यते होमादिभिः इष्टिभिः इत्यतः. अतः अग्नेः निष्पादनं प्रारम्भः यत्र भवति तत्र विष्णुक्रमेण प्रारम्भः कृतः. प्रतिपादितस्य विष्णोः स्वरूपप्राप्तिं देवानां दर्शयति. एतमेव तं देवाः इति, एतमेव तद्देवाः आत्मानं कृत्वा इमान् लोकान् अक्रमन्ते, तथैव एतद् यजमानः इत्यादिकं स्पष्टम्. मुखाग्निं धृत्वा क्रमणमेव विष्णुक्रमणम् इत्युक्तं भवति. अग्निं कंठे धृत्वा, कंठे तत्र नाभिपर्यन्तं स्यात् इत्यस्ति, तत्र किञ्चित् आधाररूपेण वेणुमयेन काष्ठेन तस्य त्रिकोणात्मकं काष्ठद्वयं योजयित्वा तस्य च रज्ज्वादि बन्धनं भवति. उखायाः बन्धनमस्ति, उखायाः तत्र कंठे बन्धनमपि भवति, तदर्थं रज्जवः उपयोक्ष्यन्ते, तदर्थमपि मन्त्राः सन्ति, तदग्रे वक्ष्यते. यदि you through some ropes you first see that there is a base given, a triangular base through bamboo sticks, then that is first made as the base. On that you keep this fire part, and above that on all the three directions two ropes are added up towards its neck, and then it is tied up. From there on the top to hold it, a handle is made, and from that that which can be worn on the neck is also to be prepared. For all of this there are mantras, and not to directly touch your body, you have to also keep a sheet of gold in between. This is what is said. That is to be first tied to the body like an armor. Then after that this is held, and this should be there for 1 year. Is the kind of course nowadays it is not possible. There are also anukalpas given. Evam rupena samvatsaram mukhyam bhrutva dvitiye samvatsare agneya vashtakavala nirve yatha ashwamedhe bhavati. So 2 questions. One is so when it says that the Yajamana should become Vishnu, so is the Yajamana imagining himself as the Yajna, yes, or how does it like Vishnu in the form of Yajna? See, Vishnu is Sarvavyapi. Now that is not helpful to you. If let us say you think yourself as air is present everywhere or space is present everywhere, that is an Achetana number 1, and that is not directly useful to you.
See, one example is like I mentioned the other day. If air is there in the tube of a vehicle that you drive, and if that air is deflated, even though there is outside, the vehicle does not move. That is, for your specific purpose, you personalize something. Now, Vishnoha swaswa upayogi rupa yajna rupa bhavati. अतः विष्णोः यज्ञद्वारा अस्माकं पूजा क्रियते. यज्ञस्य आराधनम् इति वदामः. आराध्यः विष्णुः अस्ति. यच्च किञ्चित् जगत्यस्मिन् दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः इत्यस्ति. स च अस्माकं कथम् उपयोगाय भवति इति पृष्टे प्रत्येकैकस्य कृते यज्ञद्वारा यज्ञो वै विष्णुः यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः इत्युक्तं. तर्हि तादृशः सर्वव्यापी अस्माकं कृते यज्ञरूपी भवन् तत्र यज्ञे च अग्नित्रयरूपेण सः भवति. अत एव एवम् उच्यते विष्णुः यज्ञत्वेन पूर्वं भावनीयः. यज्ञः अभिन्नः विष्णोः. यज्ञद्वारा अस्माकम् अत्रैव तं पश्यामः. मम कृते विष्णुः यज्ञरूपी अत्र दृश्यते. तत्र गार्हपत्ये दक्षिण आह्वनीयाग्निरूपेण सः दृश्यते. तदर्थं यः विधिः सः यदा अनुष्ठीयते अहम् अग्नित्वेन न पश्यामि, यद् भौतिकत्वेन न पश्यामि. तत्र निहितः विष्णुः मम दृश्यते. प्रीतये अहम् एतत् कार्यं करोमि. तदा यद्यत् कार्यं करोमि क्रमणादिकं करोमि विष्णुर्भूत्वा अहं करोमि. तत् यजमानो भूत्वा अयं गोत्रः अयं शर्मा इति नास्ति. इदानीं विष्णुवंशः अहं तदेव स्वस्मिन् भावनम् इत्यर्थः. तत्र यः कश्चित् अग्नीन्द्रादयः देवः आगच्छति सोऽपि स्वं विष्णुभूतमेव ध्यात्वा आगच्छति. आवयोः उभयोरपि आज्ञाकारी सः अस्ति. तदाज्ञाम् अनुसरन्तः वयम् एषः एवं कर्म करोति चेत् मया एवं फलं देयं, मया तत्र प्रीतिः अस्मात् कार्या भवति. एवं रूपेण उभयोरपि तत्र विनियुक्तानां देवतानां तथैव तत्र कार्ये उद्युक्तस्य यजमानस्य उभयोरपि यज्ञेनैव सम्बन्धः, नो चेत् अनयोः अन्यः कोऽपि सम्बन्धो नास्ति. अतः विष्णुः यज्ञद्वारा यदा प्रीयते तत्र प्रीणनकार्यं तस्य अभेदेन उच्यते. मम एष एव विष्णुः अग्नौ तिष्ठति विप्राणाम् इति स्मृतिरपि वदति. परमात्मा कुत्र अस्ति इति बहवः पृच्छन्ति. विप्राणाम् अग्नौ तिष्ठति इत्युच्यते. तत्र अग्निरूपेण ते पश्यन्ति तं सर्वव्यापिनम्. अग्निः कीदृशः अग्निः इत्युक्ते पचनार्थम् अग्निः नास्ति, लौकिकः अग्निर्नास्ति. वैदिकः अग्निः यः श्रुत्या एवं संस्कारेण सम्पादनीयः इत्युक्तः. अतः तत् कार्यक्रमस्य यज्ञः इति नाम अस्ति. यत्र अग्निद्वारा वेदोक्त होमादिकं क्रियते. अतः सः यज्ञः विष्णोः रूपमस्ति. अतः यस्य विष्णुः स यज्ञः इति प्रथमं. यस्य यज्ञः सः अयमेव अग्निः इति. That is, you make it narrowed down as far as you can handle and you can interact with. You can also benefit from. So this is like inflating your tube kind of from the omnipresent air. Similarly, सर्वत्र वर्तमानस्य एकैकस्य कृते उपयोगाय एकैकस्य कृते अनुग्रहाय यज्ञरूपः कार्यक्रमः विहितः. सः यदा क्रियते एषः अन्यः तेन प्रीयमाणः आराध्यः अन्यः इति चिन्ता न स्यात् इत्यर्थः. आराध्यस्य आराधनं यज्ञः, आराधनस्य साधनम् अग्निः. एवं रूपेण तृतीयेपि सम्बन्धः भवति. स्वयमपि तथा भावयति. Now I have henceforth till I finish the yajna. Now in my body I am now seeing only the amshas of Vishnu. Similarly, the devas when they come, it is not them personally, it is them as officiating on behalf of the Ajnakarta. Shruti is the Ajna of Shruti Smriti Mamayavajne. Iti Gitaayam Krishna vadati. Vedantakrit Veda Videva Chaham Vedaischa Sarve Rahameva Vedya iti vadati. Ataha Vedokta Karmanam Anusthana Kale तेन प्रीयमाणा देवता स्वस्मिन् अंतर्भूता स्वस्मिन् आगता इति भावेन तर्हि कार्यं प्रारभते इत्यर्थः. अत एव कथं मनुष्यस्य यजमानस्य विष्णुभावेन आक्रमणं संगच्छते इति पृष्ट्वा तत्र एवम् उत्तरं दीयते. प्रतिपादितस्य विष्णोः स्वरूपप्राप्तिं देवानामपि दर्शयति. एवम् अनेनापि तथा एव एतद् यजमानः मुखाग्निं धृत्वा क्रमणमेव विष्णुक्रमणम् इत्युक्तं भवति. कार्यं तु लौकिकमपि समानमेव भवति. तत्र भावना विशेषः अस्ति, मन्त्रप्रयोगः अस्ति. तेन किं भवति, एतद् वैदिकं भवति. वैदिके कृते वैदिकं कार्यं सर्वं यज्ञः इत्येव श्रुतिः. तदेव
तस्यैव विदुषो यज्ञस्य आत्मा यजमानः श्रद्धापत्नी इत्याद्युक्तम्। अतः एकैकस्य जीवने एव यत्किञ्चित् क्रियते यदि ज्ञात्वा विद्युक्तरूपेण क्रियते स एव यज्ञः सम्पद्यते। तर्हि स एव विष्णुरेव भूत्वा यजमानः छन्दोभिः इमान् लोकान् अभिजयति इति फलमपि प्रदर्श्यते। तत्र च नियमाः अग्रे वक्ष्यन्ते। उदङ् प्राङ् आम्। So the Shatapatha Brahmana has 100 chapters, and this Vishnu Kramanam and Vatsapraha that you mentioned, yes, they are 2 chapters, or is it the contents of 1 chapter? No, there are kandikas. See, there or? are subdivisions called kandika. That is, each section is called kandika. Now there are 4 such divisions in the 6th chapter that we have now taken. Ukha sambaranartham ekah adhyayah vartate. Ukha sambaranadhyaye पूर्वं मथनादिकम् उच्यते, अनन्तरं विष्णुक्रमः उच्यते, तस्य उखायां सा मत्सितः अग्निः स्थाप्यते, विष्णुक्रमः क्रियते, अनन्तरं वात्सप्रहोमाः हूयन्ते। अनेन एष अध्यायः समाप्यते। उखा संभरणं नाम इतः सिद्धो भवत्यग्निः, अनेन अग्निना यदि गृहे एव अग्निहोत्रादिकं क्रियते तत्रापि एषाम् अग्नीनां प्रयोजनमस्ति। अस्यैव महाग्निचयनार्थम् एषः संभारः उक्तः। तर्हि अनेन एषः अग्निः तत्र प्राप्यते, यत्र विस्तृते स्थाने तत्र वेद्यादिकं निर्मीयते, अपि च अग्निः एष एव भवति। अग्नेः मथित्वा संस्कृत्य तत्रैव प्रथमसंस्कारत्वेन अग्नेः जातकर्मार्थमेव वात्सप्रः उक्तः। स एव लोकेऽपि जातकर्मार्थं विनियुज्यते इत्यर्थः। अग्निः जातः इदानीं मथनात् जातः, तर्हि जातस्य शिशोः यथा जातकर्मा क्रियते तद्वत् वात्सप्रं क्रियते। अत एव अत्र अग्नेः यद्यद्भवति तद् अस्माकमपि तदर्थमेव तत्र धारणम् उक्तं। तर्हि अग्नौ अस्माकं शरीरेपि अन्तः जाठराग्निः वर्तते, तस्य अनेन योगः अनेन क्रियते इति श्रुतिर्वदति। बहिष्ठः श्रौताग्नौ विद्यमानः अग्निः स एव अस्माकं शरीरेपि अन्तः भवति, तयोः मेलनं भवति उखायाः धारणेन। अपि तु साक्षात् धारणे दाहः भवति इति कृत्वा मध्ये तत्र हिरण्यशकलं निधाय हिरण्यपटलं निधाय कार्यम् इत्यग्रे वदति। रुक्मम् अन्तरा धारयति इति श्रुतिर्वदति। अतः तत्र शरीरस्थितस्य अग्नौ स्थितस्य परमपदे स्थितस्य त्रयाणामपि योगः भवति। अत एव this from the subtle body, from our own body to the cosmic level, the connection is established through the mantra. तर्हि अस्यापि शरीरस्य यजमान शरीरस्यापि तस्य यदा जातकर्म संस्कारः कृतः एष एव मन्त्रः प्रयुक्तः। वात्सप्रेणैव सोऽपि अभिमृष्टः। वात्सप्रेण अभिमर्शनेन जातकर्म यस्य यजमानस्य कृतम्, अनन्तरं नामकर्म चौल अन्नप्राशनोपनयनादिकं जातं वेदाध्ययनं कृतं। सः यदा अग्निः आधानं करोति, आधानकरणकाले अनन्तरम् अग्नेः मथनं भवति, अग्निः जातः भवति, तस्यापि तेनैव मन्त्रेण संस्कारः भवति। तर्हि सर्वेषाम् एकरूपत्वं जायते, तदैव विष्णुरेव भूत्वा यजमानः इति श्रुतिर्वदति। तर्हि सर्वत्र अस्य विजयः प्राप्यते। एतद्वैतत् प्रजापतिः विष्णुक्रमैः उदङ् प्राङ् तिष्ठन् प्रजाः असजत, तथैव एतद्यजमानः विष्णुक्रमैः उदङ् प्राङ् तिष्ठन् प्रजाः सजते इति श्रुतिर्वदति। चतुर्मुखोऽपि अग्निसंस्कारेणैव अग्निद्वारैव लोकान् सृष्टवान्, सोऽपि एवं विष्णुक्रमेणैव कृतवान्। यद्यत् क्रियते तत् विष्णुना क्रियते, तदाज्ञया मया क्रियते, तद्भावमापन्नेन मया क्रियते इति श्रुतिर्वक्ति। अतः दिक्षु मध्ये उदीची दिशः एवं प्राच्याः दिशश्च मेध्यत्वम् अस्ति। प्राचीनम् उदीचीनं मेध्यं प्रतीचीनं दक्षिणामेध्यम् इति प्रत्येके दक्षिणादिके अमेध्यम् इत्युच्यते। मेधः नाम यज्ञः। यज्ञे देवानां विषये यद्यत् प्रयुज्यते तत्र प्राङ् वा उदङ् वा इष्टम् इत्यस्ति। ब्रह्मयज्ञप्रकरणेपि एवम् उच्यते। प्राच्यान् दिशिग्रामात् अचदिर्दर्शे उदीच्यां वा प्रागुदीच्यां वा इति। प्राच्यां वा उदीच्यां वा प्रागुदीच्यां वा तस्य मेध्यत्वम् अस्ति। अतः उदङ् प्राङ् तिष्ठन् एतद्वैतत् प्रजापतिः विष्णुक्रमैः उदङ् प्राङ् तिष्ठन् प्रजा असजत। तत्र विधिः एवमस्ति। यद्यत् अग्निविषयकं कार्यं यज्ञे भवति तत् प्राङ्मुखो वा उदङ्मुखो वा एव कुर्यात् इति विधिः। उदङ् प्राङ् तिष्ठन् इति। अनन्तरम् एवमेव खलु ब्रह्मापि जगतः सृष्टिम् उदङ् प्राङ् तिष्ठन् विष्णुक्रमैरेव कृतवान्, अतः अस्माभिरपि तथा अनुष्ठेयम् इति पूर्वानुष्ठानस्य दृष्टान्तीकरणेन एषा विधिः नियमं द्योतयति, एवं करणीयम्।
एतद्वैतत् प्रजापतिः विष्णुक्रमे उदन् प्राङ् तिष्ठन् प्रजा सृजत क्रमणप्रकारं विधाय प्रशंसति भाष्यमित्र गुरुवर्य उदन् प्राङ् इत्यादिना अत्र लोकत्रयप्रतिनिधित्वेन लोकत्रयस्य प्रतिनिधित्वेन त्रिवार आक्रमणं तस्य त्रयः मन्त्राः दिशः विक्रमार्थं पाद आक्रमण अभावेपि एकः मन्त्रः चतुर्धा मन्त्राः प्रयोक्तव्याः त्रयाणां लोकानां कृते प्रथमः पादः निक्षिप्यते भूलोकस्य आक्रमणार्थं भूलोके सर्वत्र विजयप्राप्तिः इत्यर्थः द्वितीयेन पादेन अन्तरिक्षस्य जयः तृतीयेन स्वर्गस्य जयः चतुर्थः दिक्षु जयः अपि तत्र पादाक्रमणं नास्ति अतः त्रिवारं पादैः आक्रमणं क्रियते क्रमणं नाम पादनिक्षेपः भवति चतुर्थे तावत् भावना क्रियते ऊर्ध्वम् उद्धृत्य पुनः तत्रैव निक्षिप्यते इति अग्रे वक्ष्यते अतः एवं लोकत्रयप्रतिनिधित्वेन त्रिवारम् आक्रमणं करणीयं क्रमणं नाम पादविक्षेपः पूर्वं पादम् उद्धृत्य अन्यस्मिन् स्थाने पुरतः स्थाने विक्षेपः अनन्तरं तस्य आधारेण अन्यस्य पादस्य पुनः अग्रे विक्षेपः आक्रमणम् इति नाम तु तस्य त्रयो मन्त्राः चतुर्थः दिशां विक्रमणार्थं तत्र पादक्रमण अभावः तथापि मन्त्रः केवलम् उच्यते विष्णोः क्रमोऽसि इति मन्त्रः एवं प्रारभ्यते विष्णोः क्रमोऽस्यभिमातिः गायत्रं छन्दारो पृथिवीं दुष्मा इति तैत्तिरीये अत्र किञ्चित् भेदेन एवं विष्णुर्हि भूत्वा क्रमते सपत्नः इति सपत्नान् ह अत्र हन्ति गायत्रं छन्दारोह इति गायत्रं छन्दारोहति पृथिवीमनुविक्रमस्व इति पृथिवीमनुविक्रमते प्रहरति पादं क्रमते ऊर्ध्वम् अग्निम् उद्गृह्णाति ऊर्ध्वो हि रोहति अत्र किं करणीयं कंठे रज्ज्वा बद्धः मुखायां स्थितः अग्निः अनेन धार्यते तत्समये एतत् मन्त्रम् उक्त्वा एकं पादं पुरतः निक्षिपति तत्समये विष्णोः क्रमोऽसि इत्यत्र सपत्नः इति प्रथमपादक्रमणे शब्दः वक्तव्यः सपत्नाः नाम शत्रवः सपत्नान् हन्ति इति सपत्नः इति शब्दः तत्र गायत्रं छन्द आरोह पृथ्वीमनु विक्रमस्व निर्भक्तः सः यं दुष्मः इति मन्त्रः विद्यते यः कश्चित् अस्माकं विरोधी अस्ति सः नष्टो भवतु तस्य भागः मास्तु निर्भक्तः इत्युक्ते तस्य यज्ञे भागः न लभ्यते इत्यर्थः एवं तत्र मन्त्रस्तावत् संहितायाम् अस्ति माध्यन्दिनसंहितायाम् अस्ति ब्राह्मणे तत्र अर्थविवरणं क्रियते तत्र मन्त्रे सपत्नः इत्यस्ति सपत्नान् ह अत्र हन्ति सपत्नान् एव खलु अस्मिन् पादक्रमणेन सः जयति विजयः भवति इति चेत् विरोधिनः न भवन्ति इत्यर्थः विरोधिनां दुर्बलत्वं यद्वा प्राबल्यं जायते प्राबल्यं तस्मात् हीयते इत्यर्थः गायत्रं छन्द आरोह गायत्री छन्दसा गायत्रेण छन्दसा इत्यर्थः गायत्रं छन्द आरोह पृथिवीमनु विक्रमते तत्र प्रहरति पादं क्रमते ऊर्ध्वम् अग्निम् उद्गृह्णाति पादक्रमणसमये अग्निं किञ्चिदिव ऊर्ध्वम् उद्धृत्य अनन्तरं पादान् निक्षेपयति अनन्तरं यथास्थानम् अग्निः प्रत्यवरोह तत्र आरोह प्रत्यवरोह भवतः अग्नेः ऊर्ध्वो हि रोहति तदेव मन्त्रचतुष्टयं क्रमेण विधाय व्याचष्टे चत्वारः मन्त्राः भूम्यर्थम् अन्तरिक्षार्थं स्वर्गार्थम् अनन्तरं दिशामर्थे चतुर्णामपि मन्त्राणां रूपमेवमेव भवति विष्णोः क्रमोऽस्य अभिषस्त्यः त्रैष्टुभेन छन्दसा अन्तरिक्षं विक्रमे निर्भक्तस्यं दुष्मः इति द्वितीयस्य क्रमोऽस्य राति यतो हन्ता जागतेन छन्दसा दिवमनुविक्रमे इति तृतीयस्य आनुष्टुभेन छन्दसा दिशो न विक्रमे निर्भक्तस्यं दुष्मः चतुर्थः मन्त्रः गायत्री अनुष्टुप् मन्त्रैः अत्र सपत्नान् इति पदस्य अर्थं न ज्ञातं गुरुवर्य सपत्नः नाम शत्रुः सपत्नः इति शत्रोः पर्यायशब्दः तत्र सपत्नः इति नाम एवमपि लोके भवति यदि कश्चित् अन्यस्मै द्रोहं कर्तुम् इच्छति तर्हि सः सपत्नः तत् पत्न्यां यदा स्वयंवरादिकं भवति इति चिन्तयन्तु एकस्यां कन्यायां बहूनाम् आशा अस्ति अपि तु सा कञ्चित् वृणोति अन्येषां यः वृतः तया कन्यया तस्मिन् द्वेषः भवति अन्येषां तर्हि ते किं कुर्वन्ति अनेन योद्धुम् आगच्छन्ति यद्यपि तत्र तां कन्यां किमपि कर्तुं न शक्नोति तर्हि सपत्नः नाम तामेव
पत्नीम् एषोऽपि इष्टवान् अपि तु सा न लब्धा इति चेत् तर्हि यदा रोषः भवति यथा इदानीं स्वयंवरेषु भवतः दृश्यते अस्माकं सपत्नशब्दः एवमस्ति बहु इष्टं किञ्चित् अन्येन लब्धं स्वस्मै न लब्धम् इति चेत् तर्हि यादृशः दोषः तत्र रोषः भवति तादृश भावनया वर्तमान शब्दस्य प्रवृत्तिनिमित्तम् एवमस्ति अपि तु अमरकोशे एतत् सर्वं सपत्नः इति शत्रोः पर्यायत्वेन प्रयोगः कृतः कथं भवति इति यदि ज्ञातव्यं तथा भवति समाना पत्नी एव स्यात् इति अचिन्ता आसीत् एकस्यैव सञ्जाता पतिशब्दः तत्र पाल्या इत्यर्थः परिपालनार्थं या इष्टा पतिशब्दो वा पत्नीशब्दो वा उभयमपि रक्षणसम्बद्धि एव प्रयुज्यते रिपो वैरि सपत्नारि द्विषत् द्वेषण दुर्हृदः अमरकोशे वैरी रिपुः सपत्नः इत्यादि पर्यायशब्दः अतः सपत्नो नाम शत्रुः रिपुः तावत् अपि तु कथमिति यदि पृच्छ्यते तदपि तत्र विव्रियते देवेषुपि एवम् आसीत् इत्यस्ति बहुत्व स्पर्धादिकं सञ्जातं बहवः बहुभिः योद्धवन्तः इत्यस्ति अतः तत्र यः कश्चिदस्मात् तत्र न केवलं पत्नीविषये यद्यद् भवताम् इष्टं तत्रैव अन्यस्यापि इच्छा अस्ति इति चिन्तयन्तु तर्हि कश्चित् विरोधी आगत्य तत्र भवतां कार्यस्य विघ्नं करिष्यति तादृशान् हन्तुं तेभ्यः जयं साधयितुम् एषः मन्त्रः उच्यते तदर्थमेव विष्णुक्रमा इति यदि विष्णुः भवति यजमानः न कोऽपि तं विजेतुं शक्नोति तस्य पराजयः न भविष्यति तदर्थमेव यद्यज्ञे क्रियते विष्णुर्भूत्वा क्रियतां तर्हि जयः अवश्यसिद्धः इति तदर्थमेव श्रुतिः एवं वक्ति चतुष्वपि मन्त्रेषु विभिन्नशब्दाः अभिमातिः अभिषस्तिः सपत्नः एवं रूपेण अभिषस्तिः इत्यस्य ब्रह्महत्यादि पापसमानं पापं यः कारयति पापस्यापि तत्र शत्रुत्वम् उच्यते भ्रातृव्यो वा अभिमातिः अभिमातिः अभिषस्तिः एवं रूपेण तत्र शब्दः शत्रु यतो हन्ता इत्यपि अस्ति शत्रुशब्दः अन्यः शत्रुः यः साक्षात् मारयति इत्यर्थः इन्द्रशत्रुशब्दे तदर्थमेव शत्रुर्नाम न केवलं विरोधी शातयिता मारकः घातकः इत्येव अर्थः उक्तः यद्यपि पर्यायः अपि तत् भेदोऽपि विद्यते भूमौ कीदृशशास्त्रवं भवति अंतरिक्षे कथं शत्रुर्भवति स्वर्गे कीदृशः शत्रुर्भवति दिक्षु कथं भवति तत्तदनुगुणं छन्दः अपि प्रयुक्तः शब्दोऽपि प्रयुक्तः तस्मात् जयोऽपि प्राप्यते तत्तु विष्णुर्भूत्वैव शक्यते अतः विष्णुक्रमाः कर्तव्याः इति श्रुतिर्वदति तेनैव अग्नेरपि शक्तिः भवति विष्णुरूपेणैव इत्यर्थः अतः Gurvarya. So now the ukam is like a pot, and you said that the fire is in the pot. So now and that fire you said is kept for an year sometimes. Yeah, that is actually it is by Mathana. This is brought out through the Shami. There is a Shami Vriksha. Shami Vriksha's portion is brought out. It is in two parts. Then the Mathana is done, but it is actually churned. The churned and brought out Agni is put into the pot that is held by this person. For 1 year, one has to wait. In the normal course, like Agni, Ashwamedha, 1 year the Ashwa has to go around the Bhumi. Similarly, there is a time to be given. After that, China is done. Outside China, when you have to do. For the Mahagni China, it is necessary that it has its own samskaras. Yatha Jatakarmadikam. Tatra Asmin Mantra evam uchyate Mathana Samaye Garbhadana Sadrishaha Mathana Samskaraha Anantaram Jatakarma Sadrishaha Tatra Vatsapraha Tata Purvam Vishnu Kramena Tasmat Sthanat Tatra China Sthanam Prati Anetavyam Tat Samaye Vishnu Kramaha Apekshata iti. That is, it is created in some place. From there, of course, it should be an Agnihotri first. See, after all, Adhanam is necessary for China. An Agnihotri from his Agni, he should now create by Mathana that Agni, and that Agni can, even Garhvatya can be used. But only thing is, this is to be maintained for this purpose, specifically for a duration. After that, in that duration, it has to be carried like this. Then his daily activity. So how is it possible, Guruvarya? If you keep Agni in a pot, how you have to feed the fire, right? Then you take out the ashes, you have to feed the fire. Is it possible? Sattu rakshate. Idmaihi sakam rakshanam kriyate. Tatra pratidinam etat karyam kinchit kalam yavat karaniyam anantaram sa rakshate dharyate tasya eka samvatsharanantaram tatra gatva sthiti sthane sthapanam bhavati. You don't be with it all the time. This is one samskara that is done for the sake of China. If you plan to do that, you have your Agnihotra daily done. The Agni is also being maintained.
Out of that, you have an Agni earmarked for the China that needs to be protected, that needs to be sustained. Yes, no, even in the Ukha, you have to actually put certain, normally what is done is the sawdust kind of thing is put inside that, so that it just keeps in the form of smoke only. You don't have to see the jwala, actually. You don't have to see the flame. Oh. The Agni has to be present. Only thing is the connection is needed. This has come from there. This has gone through this period of samskara. Then this is helpful. Because this has got a lot of power, kind of. Yeah, the prayoga is different. We cannot cover all of them here. Kalpa Sutras do have a complete detail about. That is why Shauta Sutra are tens of thousands of sutras are there. About 20,000 sutras, Apastama Shauta Sutra. Every step, like here it says, you face the north or east. प्रत्येकैकस्य कार्यस्य कृते कथं कुत्र केन किं करणीयम् इत्यादि विस्तरेण उच्यते एव कल्पसूत्रम् इत्युच्यते अपि तु वेदे अस्माकम् एतत् कान्सेप्ट् अपेक्षितं तदर्थमेव मया एतत् स्वीकृतं तत्र यद्यद् अस्माकं षोडशसंस्काराः भवन्ति तत्रापि यद् उपयोक्तव्यं तस्य यज्ञत्वं कथं भवति कुत्र यज्ञे सम्बन्धः इत्येव वेदाद्वयं ज्ञातुं शक्नुमः तत्र वेदे उभयमपि उक्तं कश्चित् साक्षात् अनुतिष्ठति आहिताग्निर्भवति तस्य तु फलं साक्षात् लभ्यते तद्यः जानाति तस्यापि फलम् अस्ति इत्युक्ते जानाति नाम वेदः अस्ति इति ज्ञानं न वेदः कः इति अध्ययनं एवमेव यज्ञः अस्ति इति किञ्चित् ज्ञानं न यज्ञे किं क्रियते किमर्थं क्रियते यदि तद्विषयकविस्तरज्ञानम् अस्ति तर्हि यः एवं वेद तस्यापि तत् फलं भवति इत्युच्यते अत एव यद्यत् प्रधानभूतं तदर्थमेव मया किञ्चित् तत् चितम् एतैः पोर्षन् न दत्तमासीत् सेलेक्टेड पोर्शन इत्यासीत् मया एवं सेलेक्ट कृतम् एतदर्थं यस्मात् अस्माकं तत्र तत्त्वज्ञानं भवेत् यज्ञतत्त्वस्य किञ्चित् यदि ज्ञानं मनसि भवति तर्हि बहूनां सन्देहानां निवारणं भवति अत्र दैवांशः कुत्र अस्ति आदिभौतिकं किञ्चित् अस्ति आदिदैविकं कुत्र अस्ति आध्यात्मिकं कुत्र अस्ति तृतीयं मिलित्वा एव वेदस्य त्रयी इति भवति नाम अतः अस्मिन् तदर्थमेव उच्यते अत्र भौतिकः अग्निरस्ति अग्नि देवता विद्यते तस्य संस्कारः भवति आध्यात्मिके विष्णुरस्ति स एव सर्वव्यापी भवति अतः वेदमन्त्रेषु त्रितयमप्यस्ति इति ज्ञानार्थं प्रत्येकस्मिन् कार्ये एकैकम् एकः संस्कारः भवति तत् संस्कारांशः अत्र उच्यते यद्यपि तत्र बहवः डीटेल्स् आर् नेसेसरी दे आर् अवैलबल् इन् द कल्पसूत्र तदर्थमेव तत्र बहवः प्रयासः अपेक्षितः तदेव उच्यते बहु वित्तव्यय आयाससाध्यः यज्ञः इत्युच्यते बहूनां जनानाम् अपेक्षा अस्ति बहु धनस्य अपेक्षा अस्ति कालस्य श्रमस्य तत्र बहु उपवासादिकं भवति भोजनमेव बहु विलम्बितं भविष्यति इत्यादि अपि तु तत्सर्वं यदि क्रियते तादृशेन क्लेशेन यत् साध्यते तत्तु लोकोत्तरं भवति तद्यदि साक्षात् कर्तुं न शक्यते अपि तु तत्र किं किम् अस्ति कथं तत् फलप्रदं भवति इति वयं यदि जानीमः तर्हि तेनापि तज्ज्ञानेनापि फलमस्ति इति श्रुतिर्वदति अत एव एवं स्वीकृतं मन्त्रा नाम किं भवन्ति कथं भवन्ति ब्राह्मणं कथं भवति तत् किं किम् उच्यते इत्यादि ज्ञानार्थम् एतत् स्वीकृतम् I have kept one session for say one of this sukta. Then this sukta itself is some 36 pages. I just took with the bhashya. It is not that every word padapatha we can do. Uddesha evam asti. Atra mantreshu ekopi mantra sammyik iti jnayate. तत्र के अंशाः भवन्ति कुत्र अवधानं देयम् इति ज्ञातुं शक्यते अत्र पश्यन्तु एवं मन्त्रचतुष्टयं पूर्वमस्ति चतुर्वारं क्रमणार्थं मन्त्रचतुष्टयं क्रमेण विधाय व्याचष्टे श्रुतिरेव व्याख्यां करोति विष्णोः क्रमोऽसि इति विष्णुरीभूत्वा क्रमते इत्यादिना तत्र प्रथममन्त्रस्य अयमर्थः तत्र कं प्रति वदति इत्युक्ते कस्मिन् स्थाने पादः निक्षिप्यते तत् स्थानं प्रति के आक्रम्यमाण पाद निधान स्थान पादः कुत्र निक्षिप्यते तत् स्थानं प्रति उच्यते इदानीम् अहं त्वां न पीडयामि अपि तु विष्णोः क्रमः अत्र आगच्छति अतः भवतेपि हिताय भवति ममापि एतत् श्रेयसे अस्ति पादप्रक्षेपणात् तदर्थमेव प्रातः उत्थाय भूमिः देवता अस्ति भूमिः अस्माकं मातुसदृशा अस्ति यदि तां तस्याः उपरि वयं पादं निक्षिपामः दोषाय भवति तदर्थमेव तत्रापि विष्णुक्रमत्वेन कार्यं कुरु इति श्रुतिर्वदति तर्हि सापि तं क्षमते इत्यर्थः भवतु एषः शास्त्रोक्तकर्मार्थं मदुपरि सञ्चारं करोति अहं तं सहिष्ये इति ता वक्ष्यति इति श्रुतिर्वदति पादन्यासं क्षमस्व मे इत्येकः श्लोकः तत्र वक्तव्यमित्यस्ति एवं रूपेण तत्र विष्णुक्रमः
तर्हि भवता दोषः न क्रियते, श्रुत्युक्ते एव कार्यं क्रियते, श्रुत्युक्तस्य तेनैव विधानेन यदा क्रियते। हे आक्रम्यमाण पादनिधानस्थान त्वं विष्णोः क्रमः असि। मनुष्यस्य मम कीदृशप्रयोगः अस्मात्? सपत्नः, सपत्नानां हन्ता। तथा विधः त्वं गायत्रं छन्दः आरोह, आरोह नाम आरूढः सन् कश्चित् मन्त्रः प्रयुज्यते, सः गायत्री छन्दसि भवति, तर्हि गायत्रेण छन्दसा एतत् कार्यं साधितम् इत्यर्थः। पृथिवीं भूलोकं सकलं विक्रमस्व, आक्रमणं कुरु। विष्णोः क्रमोऽसि इति एतत् प्रसिद्धमेव इति तद् दर्शयति। विष्णुर्हि भूत्वा आक्रमणकाले सपत्नान् शत्रून् हन्ति, हिनस्ति खलु, अतः सपत्नः इति विशेषणं युक्तम्। अद्यत्वे सामान्येन चित्रनिर्माणसमयेपि जनाः एवं वदन्ति, यदि युद्धः प्रारभ्यते आक्रमण इति वदन्ति। आक्रमणं नाम युद्धे जयार्थं यत्र गम्यते, श्रुतिः एवं वदति विक्रमस्व इत्येव शब्दः प्रयुज्यते। यद्यपि तत्र किञ्चित् लोकेपि अत्र अंशः कथञ्चित् दृश्यते अस्माकं। यथा वैदिकी परम्परा बहु प्राचीनकालीना वर्तते, अनादेः कालात् किञ्चित् जनैः श्रुतं दृष्टं, तद् अन्यत्रापि प्रयुज्यते। श्रुतौ साक्षात् एवमस्ति, क्रमणार्थं विजयार्थं खलु आक्रमणकाले सपत्नान् हन्ति खलु, तदा सपत्नः इत्युक्तम् इत्युच्यते। पृथिवी मनो इत्येतयोः गायत्री छन्दः पृथिवी मनो इत्येतयोः ब्राह्मणो स्पष्टं। क्रमण प्रकारमाह प्रहरति पादं, प्रहरति नाम पादं पुरोदेशं प्रति नयेत्। In the front, let us say 1 foot or 2 feet away, you place the foot. That is what it is. Padam praharati ityasya purodesham prati padam naye neetva cha kramate padam prakshipe. That is, you lift the leg, move it forward and place it there. Tritaimap yuktam tatra. Atah tadanantaram agnim urdhvam nabhehe upari desham prati udgrinhiya urdhvamukham kuryat. In the stationary position, when you are standing, it will come up to the level of Nabhi. That is what the Shruti says. You should not go below Nabhi, and it is not Medhya. So you make the stand at the level of the Nabhi. Above that, this is the, move it a little up, then of course settle down when you stand again. Tadartham udgrinniya, urdhvamukham grinniya ityarthah. Kutah ityukte yasmat bhulokad upari desham prati rohati Vishnu kramanena. Atah agrepi urdhvadesha prapanam yukta. Agnehe api ऊर्ध्वदेश प्रापणं युक्तम् इत्यर्थः। तत्र पिण्डवत् प्रागुदञ्चं प्रगृह्णाति अक्रन्ददग्निः इति सौतसूत्रे विनियोगः दर्शितः। सः मन्त्रः अग्रे वक्ष्यते। अनेन मन्त्रेण एतत् कार्यमेवं करणीयम् इति कात्यायनेन सौतसूत्रे अस्य वृत्तमस्ति। तैत्तिरीयस्य बोधायन आपस्तम्भादया उक्तवन्तः। दिशो वीक्षते दिशो न विक्रमस्व इति अक्रमत् चतुर्थे इति। तत्र केवलं मन्त्रप्रयोगः चतुर्थे भवति इति। विष्णोक्रमोऽसीति द्वितीय मंत्र एवं पश्यन्तु अभिमातिः इति। अभिमाति अभिमातिः नाम शत्रुः, एषः आन्तरः शत्रुः। व्याध्यादयः अभिमातयः इत्युच्यन्ते, पापञ्च अभिमाति इत्युच्यते। पाप्मा वा अभिमातिः इति वदति। तर्हि बाह्यशत्रुजयः कुत्रचित् उक्तः, आन्तरशत्रुरपि भवति व्याध्यादिकम्। अनन्तरं कामक्रोधादिकम् उच्यते। तत्र एकं शारीरम् अन्यत् मानसम्, एवं रूपेण विभिन्नप्रकारेण शत्रवो भवन्ति। शत्रु जयाय तत्र विष्णोः जयः भवति इत्युक्ते सर्वेषाम् उपरि तस्य जयः भवति। तर्हि कीदृशप्रकाराः कति प्रकाराः शत्रवः भवन्ति इत्यपि ज्ञातव्यम्। येषाम् एकैकस्य कथं तस्मात् जयः प्राप्यते एतदपि ज्ञातव्यम्। अतः विभिन्नशब्दाः शत्रु द्योतकाः शत्रु अर्थकाः चत्वारः तत्र शब्दाः प्रयुक्ताः सन्ति। द्वितीये मन्त्रे अभिमातिः इति। शरीरं पांचभौतिकम् अस्ति। कफ वात पित्तैः Guruvarya, we lost you for 2 minutes. At least I did. I'm not sure if Anil Varya did you. Yeah, I lost for like 1 minute. Yeah, around 1 minute or so we lost you. So when you just started explaining, you explained about Abhimatiha, and then after that we lost you. Yeah. Abhimatir nama papma va abhimatihi iti shruti vyakyati. That is, it is an internal enemy. This enemy is not to be found from outside.
कथं भवति इत्युक्ते कफवातपित्तैः तत्र जलेन अग्निना वायोर्वा यदि प्रकोपः शरीरे भवति तत्र धातुत्रयं शरीरे विद्यते एते अन्तरिक्षगताः भवन्ति वायुः अन्तरिक्षे वाति जलमपि वृष्टिद्वारा स्वर्गात् अन्तरिक्षद्वारा भूमिं प्रति आगच्छति अग्निरपि ऊर्ध्वमुखः इदानीम् अस्माभिः नीयते तर्हि यस्य व्याकोपेन यादृशविरोधः अस्माकम् अन्तः भवति तद्विषये जयः प्राप्तव्यः इति कृत्वा द्वितीयेन आक्रमणेन अन्तरिक्षलोकस्थानां that is the source of the enemy wherever it is accordingly you use the mantra तत्र यद्यपि पदं शत्रुविषयकमेव प्रयुक्तं शत्रुषु भेदः विद्यते विभिन्नप्रकाराः सन्ति शत्रवः बहवः मित्रवत् वर्तन्ते अपि तु शत्रवः भवन्ति तत्र क्लेशः अस्ति तादृशानां विजये क्लेशः यदि शत्रुः इति घोषयित्वा कश्चित् पुरतः आगच्छति तदन्यते अपि तु मित्रत्वेन वर्तयन् शत्रुत्वं यदि कस्यचित् अस्ति तद् अस्माकं साकमेव अस्ति तत्र शरीरगतः शत्रुः व्याधिरूपेण यः बाधते सः अभिमाति इत्युच्यते अभिमातिः इति द्वितीयम् उक्तं तृतीयं मानसमस्ति तत्र भावनायां रजस्तमसः भावनया किं भवति तत्तु तृतीये वक्ष्यते अत एव स्वर्गलोकं प्रति गमनं तेन स्थाप्यते पापादिना तत्र सत्त्वस्य वृद्धिः स्थाप्यते स्थगयति इत्यस्ति अतः द्वितीये मन्त्रे अन्तरिक्षमनुक्रमस्व अन्तरिक्षं विक्रमते प्रहरति पादं क्रमते ऊर्ध्वम् अग्निमुद्गृह्णाति ऊर्ध्वैरोहति इति अत्रापि भवति तृतीयं विष्णोः क्रमोऽस्यराति यतो हन्ता इति अराति शब्दोऽपि शत्रुं द्योतयति अरातिः इत्यत्र रादाने इति धातुरस्ति राति इति रातिः तत्र स्नेहितस्य सुहृदः विषये रातिः इति शब्दः प्रयुज्यते धाता रातिः सवितेदञ्जुषन्तां प्रजापतिर्निधिपतिर्नो अग्निः रातिः रातये इत्यादि ददाति तत् उपदेशं काले ददाति यद्वा वस्तूनि ददाति एवं रूपेण दानमुखेन उपकारकः मित्रं तस्य विपरीतः अरातिः इति अरातीयतः हन्ता भवतु अदत्तदोषेण भवेत् दरिद्रः दरिद्रदोषेण करोति पापं पापात्मकत्वात् पुनरेति जन्म पुनर्दरिद्रः पुनरेव पापी इति एवं शास्त्रं वदति अदत्तदोषः नाम देवानां कृते यज्ञः येन न कृतः दानं न कृतं भवति तर्हि तस्मै स्वर्गः न लभ्यते अतः अरातीयतः येन पाप्मना कर्मणा अस्य स्वर्गादिप्राप्तिर्न भवति तादृश वैदिक यज्ञादि श्रौतकर्मादि अनुष्ठान विरोधी कर्म तत्र अरातिः इत्युच्यते अरातीनाम् उपरि जयः साध्यते यदि पूर्वं तत्र सपत्नः इत्युक्तं द्वितीय अभिमात्याः इत्युक्तं तृतीय अरातीयतः इत्युक्तम् अनन्तरं शत्रुयुतो हन्ता इत्यपि अग्रे वक्ष्यते चतुर्थे विभिन्नशब्दानां प्रयोगोऽपि बहुविध शत्रुभ्यः अस्माकं जयः प्राप्यते अपि तु तत्र अराति इति शत्रु इति अवगतं यतः इति कथं युज्यते that is a dhatu that is a kyangant pratyaya अरातिरिव भवति साक्षात् न अरातिः he doesn't fight with you through a weapon अरातिवत् इत्यत्र अरातीयन् क्यङ् क्यश् इति प्रत्ययः पाणिनिना विहितः तत्र सनाद्यते धातुः सनाद्यन्तः धातवः इति द्वादश प्रत्ययाः भवन्ति कङ् क्यश् काम्यच्च इत्यादि आचारक्विप् इत्यादि भवति द्वादशामी सनादयः इति पाणिनिना उक्तं सनाद्यन्तः धातवः इत्यत्र अरातिवत् आचरति अरातीयति इति शब्दः अरातीयतः हन्त अरातीयन् शत्रुप्रत्ययान्तः अराति शब्दादुपरि शत्रुप्रत्ययः क्यज् प्रत्ययानन्तरं शत्रुप्रत्ययः प्रयुज्यते अरातीयन् that one who behaves like an enemy that is the effect is like an enemy yeah it doesn't directly come and fight you. Is this the same thing that we hear in Jataveda? They say sunavama somam arati yato nidah. Same thing. Arati yato nijah. Same word. Arati yato nijah. Tiveda iti shatru pratyayantah shabdah. Arati shabdadupari subantadupari yat pratyay yogena dhatutvam jayate dhatorupari shatru pratyaya yojyate. Very aratiyan. That is present continuous. Even now it is adversary to us. It is hostile to us. That is the mean. But not fighting in front. So, arati riva acharati. Arati yati. Arati yataha hanta. Aratihi. Arativat acharamana. Acharyamana. Tata jayaha. Tada tesham upari jayaha atra prarthite. Ata pratyekaikas shabdasya api evam shrutihi
ज्ञात्वैव प्रयुङ्क्ते तस्मात् अस्माकं ज्ञानम् अवश्यं वर्धयति इत्यर्थः विष्णुरि भूत्वा क्रमते दिवमन विक्रमस्व तत्र किमस्ति अदानेन देवताः कुप्यन्ति तेषां कोपात् अस्माकं तत्र पापं वर्धते कर्म कल्पकालपर्यन्तं जन्मचक्रे अस्मान् पातयति इत्यर्थः अनन्तरम् एवम् उपरितनं मन्त्रब्राह्मणोऽपि व्याख्याय सपत्नः इत्यस्य स्थाने अभिमातिः अराति यतो हन्ता शत्रु यतो हन्ता इति विशेषः चतुर्थे शत्रुयतः यः साक्षात् मारयति इत्यर्थः तथा गायत्रमित्यस्य स्थाने त्रैष्टुभं जागतम् आनुष्टुभम् इति विशेषः एवम् अन्तरिक्षं दिवं दिशः इति च इतरत् समानं चतुर्ष्वपि मन्त्रेषु किं किं समानमस्ति किं किं विशिष्टमस्ति इति ज्ञापयितुं चतुर्षु मन्त्रेषु चतुर्विधाः शत्रवः तेषामुपरि जयः अस्माभिः साधनीयः तत्र Guruvarya, हा so the first one was by Gayatri, second was Trishtubh, and third was Jagati, right? yes The Chandas. yes Then how did the Anushtup come in? fourth that is for the fourth Oh, okay. दिशो न विक्रमे इत्यस्ति आनुष्टुभेन छन्दसा दिशो न विक्रमे तत्र पृथिवी अंतरिक्षं द्यौः अनन्तरं दिक् दिक्षु सर्वत्र that is this is the transverse direction in the vertical direction this loka antariksha and swarga but across that is dishaha ityuchyate atah both vertically as well as horizontally transverse direction you want that covers all the three lokas. This transverse is covering all the three. That is why in one go we are saying disho na vikrame nirbhaktasayam dushmaha idu Vishnu kramaha nama mahabalehe yajne bhumim yachitva praptaha Vishnu त्रिविक्रम रूपेण सर्वं व्याप्तवान् तत्समये यः क्रमः कृतः स एव अस्माभिः इदानीं पादविक्षेपेण क्रियते इति भावनीयम् इत्यर्थः तदर्थमेव उपब्रह्मणस्य उपयोगः भवति तत्र कश्चित् वटुरूपेण आगतः ब्रह्मचारीरूपेण वेदाध्ययनः आगत्य दानं गृहीत्वा अनन्तरम् एवम् अभिवृद्धिं गतः तस्मात् अस्माभिः एवं तत्र तत्र विजयः प्राप्यते शत्रवः ज्ञाता वा भवन्तु अज्ञाता वा भवन्तु विजयस्तु साध्यते इति अस्मात् द्योत्यते अतः विष्णुक्रमस्य प्राधान्यं यदर्थं मया स्वीकृतं प्रतिदिनमपि प्रयोक्ष्यते एवं वात्सप्रस्य जातकर्मसंस्कारे प्रयोगः अस्ति एतत् ज्ञातव्यमिति अद्यत्वे बहवः तमिव अस्मान् आचरति उपमानात् आचारयति पाणिनिसूत्र मम केच् प्रत्ययः तत्सर्वं शत्रुनुमानोदात्तत्वं तत्सर्वं व्याकरणप्रक्रिया अत्र नेष्टा अपि तु तेनैव प्रक्रिया तया प्रक्रिया एव शब्दः निष्पन्नः इति भवद्भिः पृष्टत्वात् मया तत् विवृतम् एतदेव साङ्गवेदाध्ययनं नाम एवमेव क्रियते प्रत्येकैकस्य पदस्य निष्पत्तिर्ज्ञायते तर्हि प्रकृत्यर्थः प्रत्ययार्थः तेषां योजनेन यः अर्थः एवं सम्पूर्णार्थः ज्ञायते श्रुतौ तादृशविशेषः अस्ति इति ज्ञापनार्थम् एतदपेक्षितम् अतः एकोपि मन्त्रः ज्ञातः पर्याप्तः अपि तु किं भवति कथं भवति इति सा प्रक्रिया अवश्यम् अपेक्षिता तर्हि विष्णुरीभूत्वा क्रमते शत्रु यतो हन्ति हन्तति இருக்கும் இது ஒன்று வேண்டாம் சரி பண்ணணும் ஹந்தி இருக்கணும் போடுறீங்க சத்ரு ஏதோ ஹந்தேதி ஹந்தேதி அது சத்ரு ஏதோ ஹந்தேதி ஏகாரம் ஒரு இது शत्रु तो हन्तेति शत्रुतः अत्र हन्ति आनुष्ठुभञ्छन्दारोह इति आनुष्ठुभञ्छन्दारोहति दिशो न विक्रमस्वेति सर्वाः दिशः अनुवीक्षते न प्रहरति पादं तत्र पादस्थापनं नापेक्षितं सर्वत्र द्रष्टव्यम् इत्यस्ति नेदिमान् लोकान् अतिप्रणश्यानि इति ऊर्ध्वमिव अग्निम् उद्गृह्णाति सज्ञारोहति शुक्लयजुर्वेदे वैदिक अनुसारे विभिन्न प्रकाराः सन्ति सज्ञारोहति इत्युच्यते तत्र द्वित्वमपि अस्ति वैदिक अनुसारस्य येषां कृते एव मया एतदपि योजितं there is a way of representing them there is also a standard that I made long ago for all the Vedic swaras it is helpful to at least see you distinguish between this is different from that this has a different connotation these are samples just to see that fine you get a good acquaintance with the Vedic literature that is the idea भवतु विष्णोः क्रमोऽसि इति भाष्यं पश्यामः No, that is not a Vedic karma. So there is a problem. Rakshanam, Matrubhumehe Rakshanam Anyate. I have been in aeronautics. People have asked me. I have been preparing flights for the pilots and others. I have also done some
flight testing and all. Anyway, see, people have asked. I have gone through the entire Vaimanika Shastra. We also had a translation in our library in HL. That is a different thing. Yes, as a duty, yes, you can treat that as a yajna is possible. Yeah, but not only that. And again, we don't know whom we are fighting. Kind of many a time. Okay, if we are fighting Pakistan or China, that's a different story. But most of the time, Air Force is used for some other mundane purposes. Then you never know. Okay, yeah, maybe at a lower level, one can just think of some equivalence. But the point is, see, you should not be wearing boots. This is what I told a pilot once. We had one, Wing Commander Tilak. He was a Maharashtrian, had a lot of interest in the Vedas. He used to discuss a lot of things with me. Then I used to tell him, please take out your shoes, then come, I'll talk to you. Kind of sit down first, then I'll be standing on the chair. Kind of, sitting on it. So he used to follow things. The whole idea is to say, there is something like a system, there is something like a method. Otherwise, nothing works. It's not act. It is not the act that is important, it is the bhavana that is important. After all, Vishnu Bhutva, the bhavana eva uchyate ityartha. Tat sarvatra na prayujyate. Anyate shuddhi yatra nasti. Tat kleshaya bhavati. In fact, to achieve the same result, the mantra is sufficient. You don't need a fighter aircraft at all. That is the Vedic way of handling the same. You have something to find a use for it, is not the solution. See that without all of them, in fact, they could create, but they did without. Just through mantras, they could achieve whatever the other contraptions, physical contraptions can achieve. More than that can be achieved just by the mantras itself. This, by Shapa or Anugraha, this is possible to modify things on earth. So you don't even need physical entities there. Yeah. So, Gurvarya, Go ahead. I'll ask next. so after the Saha Hi Arohati, that sign that you have there, that is that the Visarga, which is the Ardha Visarga? What is that sign after the Saha in the last two words? Sagge Hyarohati. That is, Sam is the Upasarga, He is the next letter, He is followed by A, so it becomes Sanyukta Akshara Hya. Now, if Vaidika Anuswara is followed by a Sanyukta Akshara, it gets a Dvitva. It is to be pronounced as Sagge Hyarohati. That is Sam. It's basically an Anuswara. You put a dot in the normal Vaidika usage. In fact, in the bottom it is there. Sam Hyarohati. See, this is the actual word. That is why the Rijupata tries to tell you what is the exact word there in that. But when it should be uttered as a Vaidika mantra with the swara, in the Bhashika swara, it undergoes the transformation. This is not, in fact, see, I made out that standard. If people are aware, I don't know. There is one Indian standard called IS 13194 of 1991. This is through Bureau of Indian Standards. There is one annexure. Annex G is about Vedic swaras, which I had authored at that time only for this reason. This Shukla YajurVeda has the maximum variety of the Vedic. There are 7 Anuswaras we have listed in the standard. In the place of ASCII, there is an equivalent called ISCI. ISCI is something we made, Indian Standard Code for Information Interchange. In ISCI, Annex G is only specifically about Vedic marking, the action marker. There, Anuswara has 7 different types. Visarga has got 5 different types. Visarga 1, 2, 3, 4. That is, if Visarga is preceded by Udatta, it is marked differently. If it is preceded by Anudatta, it is marked differently. Preceded by Swarita, it is marked differently. And this distinction is maintained very religiously only in Madhyantara Shakha of Shukla YajurVeda in the Lakshana Grantha. Today, sadly, there are not enough practitioners, but the Yajnavalkya Shiksha is the most elaborate among all Shiksha. And Yajnavalkya has listed out. We took that as the basis to make a standard. Today, the font is there, I am able to type it out. This is one of the reasons we also wanted to show that you can stick to the way it is specified in the Shastra. Make an effort to build a tool. Okay, there is a tool built based on this. Yeah, that has a distinction. And in fact, there is another kind of Vedic Anuswara we saw in the earlier case. It is both are equally placed. There are different shapes mentioned. There is one book by one Yudhishthira Mimamsaka, Vaidika Swarankana Prakaraha, Ityeva Kashchana Grantha Vidyate. Vibhinna Shakhasu, Vibhinna Swaranankrate. It's an 80-page book. It describes in every Shakha different swaras, how are they marked. Of course, for Devanagari he has given. We had made it for Granthalipi also. Granthalipi also, all these accented texts are printed long ago. They are found in the manuscripts also. So, yeah, this is another activity altogether. Yes, this has a distinction. This is knowingly put. But of course, this explanation is available in the standard. The standard is now available. It's also there on the internet. Of course, Unicode has followed that. Unicode has taken the ISCI as far as the Sanskrit portion is concerned. So, yeah, this is
But if you compare this to Rig Veda, right? This sum, there's no Rigveda does dvitam not over have this there. Vedic Anuswara. Yeah, Rigveda will not have Vedic Anuswara at all. Only normal Anuswara there. Some Hyarohati only will be found in Rigveda. YajurVeda only has this. Yeah, with YajurVeda, you do the yajna actually. You actually make a change. You stir the Agni, you do something. See, now for action, certain things are needed. For prayer, yes, you may not need this. See, Rigveda is about stotra. तत्र वेदानां भेदेनापि तत्र मन्त्रप्रयोगे प्रयुक्ते शब्दे शिक्षायामपि तदर्थमेव यद्यपि पाणिनिशिक्षा विद्यते याज्ञवल्क्यशिक्षा अपेक्षिता व्यासशिक्षा अपेक्षिता भारद्वाजशिक्षा अपेक्षिता अष्टादश शिक्षाग्रन्थाः सन्ति यजुर्वेदस्य कृते नवप्रधानशिक्षाः नव उपशिक्षाः इति शिक्षाभ्यः यत् ज्ञायते तदपि वेदाङ्गमस्ति अतः तत्रापि कश्चन विशेषः अवश्यम् अस्ति तदर्थमेव द्योति तत्रैव श्रमः भवति सी वी हैव ए टूल you take the text type it through the tool only the action can be added there and you need a font to build for that we have that font then only this is possible to show otherwise what will happen ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद सर्वम् एकरूपमेव दृश्यते एकरूपं नास्ति तत्रैव वैविध्यम् अस्ति तत् वैविध्यं ज्ञातुमपि प्रयत्नः कार्यः सः अत्र दृश्यते तत्र तदर्थमेव ऋजुपाठः योजितः ऋजुपाठे केवलं यत् पदमस्ति तद् दृश्यते अस्य पदस्य वैदिक स्वरेण भाषिक स्वरेण योगे कथं तत् उपयोक्ष्यते इति समये in fact see the anuswara the swaras you find in a kind of curved form at the bottom it's not normal anudata that we find this has a different name and this is only comes in certain cases because of these kind of sandhis etc so this is based on Yajnavalkya shiksha for the madhyandina shaka specifically basically if you have covered 3-4 shakas yeah the distinction should be also clear to us. You can even identify, seeing the letters itself, this is this shaka, this Veda. Then probably in all the printed YajurVeda books, so in the printed YajurVeda books, we don't have only some are there, font. some are well. Yeah. See, print, we had letter print probably, but the font development, see, I have found no computer scientist is interested in doing anything Indian. They would like to make something for the Americans or for the Westerners simply because it pays you. See, in India, of course, I fought for it for 30 years, but nobody cared. And I said, fine, come out. But the point is that it requires so much of thinking, working, and bringing it to use ultimately. People have asked me, except you, I have not found any user for this. This I have been told in our ministry itself. Who is the user? Nobody has demanded this. Nobody is aware of. First of all, I have to make them aware. Then the people will ask for. I have said, no, this is all concocted. This kind of many people have had a disdain. They have had a kind of so much of neglect for Indian things. Nobody bothered. In fact, I had to fight to include that annexure in the standard. I said the Indian standard will not be complete unless you can handle the Vedic swaras. Who wants it? Kind of. I said I want it. What is your problem? I am a taxpaying honest citizen. I have fought for this kind of thing. But yes, it requires a lot of effort. It requires a lot of effort to see that you want to preserve them the way they are. But I have the manuscripts, and manuscripts have this, palm leaves have this. How do I transcribe? I will miss the detail. This is the kind of problem that we have. Okay, so some extent, maybe 10% at least we could do by so much of fighting. And that time is over. I am retired, that is the end of it. The section is closed, nobody is bothered, and no one even will even remember something was done. But the whole idea is, yes, there should be a way someone should take every small detail. See, Vedas have so much to offer. Then it is worthwhile to look into, understand, work into that. That requires extraordinary resolution, extraordinary faith in it. It's not naturally, normally possible. Anil Varya had a question. Yeah, here Anil Varya. आमां मम प्रश्नः आसीत् यदा भवता उक्तम् अत्र विष्णुम् इव भूत्वा यज्ञं करणीयं तथा एव वयं शृणुमः किल रुद्रं पूजयेत् सर्वत्र उपासनेषु एवमेव तदेव मया पूर्वम् उक्तं न्यासः इति नाम तस्य न्यासः सर्वत्र भवति करे अङ्गुलिषु न्यासः भवति अनन्तरं शरीरे विभिन्न अङ्गेषु न्यासः भवति एवं तृतीयः व्यापकन्यासः इत्यस्ति करन्यास अङ्गन्यास व्यापकन्यासः इति व्यापकन्यास एव सर्वेषां लोकानां सर्वासु दिक्षु च
स्वस्य भावना कार्य देवतात्वेन भावना कार्य इत्यस्ति अतः तृतीयं मिलित्वा तद्दिने मया सन्ध्यासारः इति प्रदर्शितः सन्ध्यावन्दनविषये एतद् उक्तमस्ति सन्ध्यावन्दनमेव अष्टाङ्गयोगः इति तत्र एतत् तृतीयमपि उक्तमस्ति सन्ध्यावन्दनेनैव सर्वं लब्धुं शक्यते तदर्थमेव तस्य नियतत्वेन प्रतिदिनकर्तव्यत्वेन विहितमस्ति इति तदेव उच्यते तत् कान्सेप्ट् लेवल दिस् इस् द स्ट्रांगेस्ट and the most elaborate. There's no question about it. How many know, how many practice is the problem, and it is also there is so much of effort to destroy this. That also we should try to be aware to see it is not allowed to be destroyed. It is not allowed to be going out of use. So by use only you can make it alive. That is the point. Well, नेदिमान् लोकान् अति प्रणश्यानीति तत्र एवम् उच्यते सर्वाः दिशः अनुवीक्ष्य पादं न प्रहरेत् तत्र पाद प्रक्षेप अकरणस्य प्रयोजनमाह तत्र एतद् भाष्यविषयः अस्ति दिग्विक्रमणे विशेषमाह इति दिशां विक्रमणे सर्वाः दिशः अनुवीक्ष्य पादं न प्रहरेत् पाद प्रक्षेप अकरणस्य प्रयोजनमाह नेदिमान् इति तत्र न इति इमान् इति पदत्रयम् अस्ति तत्र नेत् इति परिभये एतेषां त्रयाणां लोकानाम् अतिक्रमः परिभयम् अतः अतस्तु अकर्तव्यम् इति तस्य अभिप्रायः तत्र एवमस्ति त्रयाणां लोकानां पूर्वमेव त्रिषु मन्त्रेषु उक्तमस्ति तेषु अवशिष्टं किञ्चित् अस्ति चेत् आवरणरूपेण अस्ति चेत् तत् दिक्शब्देन उच्यते अतः तत्र पादस्य आक्रमणं नापेक्षितं किं भविष्यति यदेकमेव अन्यत् तृतीयं यदि नाशयति तर्हि एकेनैव दिग्विषयकेन यदि सर्वे लोकाः अपि गृह्यन्ते तर्हि there should be an exclusivity. If this should also include that which has already been done, then this will negate what has been done earlier. अतः तत् नेदिमान् लोकान् अति प्रणश्यानि इति ऊर्ध्वमेव अग्निमुद्गृह्णाति संह्यारोहति तत्र पादम् ऊर्ध्वं न क्षिपति पाद प्रक्षेपः न क्रियते पादं न प्रहरति न क्षिपति इत्यर्थः नेति एतेषां त्रयाणां लोकानाम् अतिक्रमः परिभयं भवति अतस्तु अकर्तव्यम् इति तस्य अभिप्रायः अनन्तरं पादप्रहारवत् अग्नेः उद्ग्रहणस्यापि निवृत्तिप्रसक्तौ आह अग्निं तावत् ऊर्ध्वं उद्गृह्णीयात् इत्यर्थः ऊर्ध्वमेव अग्निमिति एव शब्दः भिन्नक्रमः उद्गृह्णात्येव तत्र प्रयोजनं दर्शयति संहि आरोहति सर्वत्र ऊर्ध्वक्रमणमेव इष्यते यतः मोक्षपर्यन्तं यदा उच्यते त्रिपादूर्ध्व उदैत् पुरुषः इति पुरुषसूक्ते दृश्यते ऊर्ध्वमेव गन्तव्यं नाकस्य पृष्ठम् आरुह्य गच्छेत् ब्रह्मसलोकताम् इति उपनिषद् वदति अतः ऊर्ध्वक्रमणम् इष्टं सर्वेषाम् उपरि गच्छन्नेव अन्तिम श्रेयः अन्तिमं पुरुषार्थं प्राप्नोति संहि आरोहति समारोह एव इष्टः सर्वेषाम् इत्यर्थः समारोहणसम्भवात् तत् प्रयोज्यमपि उद्ग्रहणं कर्तव्यमेव इत्यर्थः द्वितीयं ब्राह्मणं समाप्तम् एवम् एकादश द्वादश वा तत्र ब्राह्मणानि सन्ति एकैकविषयकं तत् एवम् अथ एनम् इति प्रगृह्णाति एवं रूपेण प्रगृह्णाति इत्यर्थः उपरिष्टात् यथा उद्ध्रियते उखापात्रम् उखायाः उद्धरणे अपि कश्चन प्रकारः उच्यते इति नाम एवम् इत्यर्थः प्रकारद्योतकः तत्र सः हस्तेन अभिनीय विधत्ते इति भाष्यकारः वदति कश्चित् गेस्चर्स् ही शोस् यू टेक इट अप लाइक दिस हस्त अभिनय इति शब्दः प्रयुक्तः एवम् इति तेन साकं कश्चन हस्त अभिनयः अपेक्षितः तत् सूत्रकारेणापि एवम् उक्तं पिण्डवद् गृह्णीयात् इत्यर्थः उच्यते विष्णुक्रमेण अग्नेः ऊर्ध्व उद्ग्रभणं तत्र वेदेषु ग्रहधातोः हृधातोश्च हृग्रहोर्भश्छन्दसे इति पाणिनिः वदति गृह्णाति इति स्थाने गृह्णाति इत्यस्ति विवाहेपि पाणिग्रहणकाले गृह्णामि ते सुप्रजास्त्वाय हस्तम् इत्युच्यते ग्रहधातोः हकारस्थाने भकारः भवति एवं ग्रहणविषये उद्ग्रहणम् इत्युक्ते उद्ग्राभञ्च निग्राभञ्च अतः उद्ग्रभणम् इति अत्र दृश्यते उद्ग्रभणं नाम उद्ग्रहणमेव ऊर्ध्व उद्ग्रभणं तस्य तथैव ऊर्ध्वबाहुना धारणप्रकारं हस्तेन अभिनीय विधत्ते तत्र बाह्वोः उपरि तत् ऊर्ध्वं निक्षेप्तव्यम् उद्ग्रहणं नाम कियत् पर्यन्तम् इत्युक्ते बाह्वोरुपरि तत्र उच्यते प्रबाहु इति वा किश्चन शब्दः तत्र
विष्णुक्रम अग्रे इति शब्द विवक्षितार्थः सूत्रे व्याख्याय दर्शिता धारणञ्च पिण्डवत् इति मुखायाः उपादानभूतस्य मृत्पिण्डस्य धारणं यथा प्रागुक्तम् ऊर्ध्वबाहुत्व विशिष्टम् इत्यर्थः एतादृक् अत्रापि एतदिति कामनाविषयस्य संग्रहेण प्रदर्शनम् एतत् शब्दार्थसमः अनन्तरं पर्जन्यो भवेयम् इति प्रथमतः येनम् अथैनम् इति प्रगृह्णाति ऊर्ध्वं तत्र उखायाः अग्नेः ऊर्ध्वग्रहणम् इष्यते बाहो उपरि स्यात् शब्द प्रतिबाहु वा शब्द अग्रे आगच्छति किमपि तत्र कश्चन अव्ययम् अस्ति तत्र श्रुतौ प्रयुक्तः तत् स्वरादिगणे पाणि परो बाहु प्रगृह्णाति परो बाहु इति शब्दः अव्ययत्वेन पाणिनिना सर्वादि स्वरादिनिपातम् अव्ययम् इति सूत्रे स्वरादिगणे पठितः पाणिना प्रबाहुक इत्यप्यस्ति अस्माकं शाखायां प्रबाहुग्वा अग्रे इत्यस्ति तैत्तिरीये अत्र परोबाहु इत्युच्यते नाभिसदृशे यः अस्ति अग्निः तं बाह्वोः उपरि ऊर्ध्वं निक्षिप्य अनन्तरं यथा स्थानं प्रत्यवरोहेत् इत्युच्यते दिशां कृते तत्समये परोबाहु करणीयम् इति शब्दात् एवं रूपेण एकैकस्य कृते विवरणं दीयते श्रुत्या तत्र मन्त्रः अपि प्रयोक्तव्यः अक्रन्ददग्निस्तनयन्निवद्योः इत्यादि मन्त्रः तत्र प्रयोक्तव्यः तर्हि किं भवति अथ यदुक्तं विष्णुक्रमेण शब्दविवक्षितः व्याख्याय दर्शितः अनन्तरं एतद् तथो एव एतद् यजमानः एतेन आत्मना पर्जन्यरूपो भवति इत्युच्यते एतद्वै देवाः अकामयन्त पर्जन्यो रूपं स्याम इति तत्रापि रूपज्ञे स्याम इति त एतेन आत्मना पर्जन्यो रूपम् अभवन् तथैव एतद् यजमानः एतेन आत्मना पर्जन्यो रूपं भवति एवमस्ति सर्वेषु लोकेषु अग्निः द्युलोकात् अन्तरिक्षद्वारा अग्निं भूमिं प्रति आगच्छति तादृश त्रिस्थाने स्थितः अग्निः अस्माकम् उपकाराय तद्वारा होमकरणेन सर्वत्र विजयसाधनाय एतदपेक्षितं तर्हि देवैः एवं चिन्तितं पर्जन्यरूपं द्वितीयं भवति अनन्तरं तस्मात् वृष्टिद्वारा भूमिं प्रति आगच्छति इत्यादि वक्ष्यते एतदपि पञ्चाग्निविद्यायामपि पश्यामः तेन किं भविष्यति लोके कस्यचित् शरीरप्राप्तेरारभ्य मोक्षपर्यन्तं यदस्ति तत्सर्वं यज्ञत्वेन भवति तत् सर्वत्र एवं देवतामयत्वेन सौतकर्म आचरणम् अपेक्षितम् इति प्रदर्श्यते तत्र पर्जन्यरूपं स्याम इति अथ यदुक्तं इति शब्दविवक्षितः धारणञ्च अभिनयेन प्रदर्शितः अनन्तरम् ऊर्ध्वबाहुत्वविशिष्टस्य एतद्वैतद्देव एतदिति कामनाविषयस्य संग्रहेण प्रदर्शनं पर्जन्यो रूपं स्याम इति यः पर्जन्यः मेघः अस्ति तद्रूपं स्याम इति मेघरूपा भवेम इति देवाः चिन्तितवन्तः तर्हि ते एकं तत्र अग्निविषये एतत् सर्वम् एवं योज्यते अग्निः यदा ज्वलति तत्र कश्चन शब्दः तस्मात् आगच्छति अग्नेः ज्वलतः शब्दः अस्ति सः मेघस्य स्तनितमिव भवति इति तत्र मन्त्रः अस्ति अक्रन्ददग्निः क्रन्दनं नाम शब्दकरणम् अक्रन्ददग्निः स्तनयन्निवद्योः क्षामारेरिहत् वीरुधः समञ्जन् सद्योजज्ञानो विहिमिद्धा अक्षदारोदसी भानुना भात्यन्तः इति प्रथमः मन्त्रः एते सर्वे मन्त्राः वात्सप्र अनुवाक अन्तर्गताः एतत्समेव अग्रे वात्सप्यविषयेपि अस्य सम्बन्धः उच्यते विष्णुक्रमः पूर्वं कार्यः अनन्तरं वात्सप्रेण समापनीयः अस्मात् लोकादारभ्य स्वर्गलोकपर्यन्तं गत्वा तत्र प्रतिष्ठितो भवति इति तत्र उच्यते मया चिन्तितं तावत्पर्यन्तम् एकवारं वक्तव्यम् इति प्रायः तस्य एकसप्ताहः एव अपेक्षितः च भवतु नाम तत्र किमस्ति विषयस्तु यद्यपि तत्र प्रश्नादिकम् अवश्यापेक्षितं पारायणं नापेक्षितं मया पारायणं कर्तुं शक्यते अपि तु तेन ज्ञानं न भविष्यति भवतु नाम यदि समयः न पर्याप्तः तर्हि मध्ये कुत्रचित् स्थाप्यते अपि तु एवं भवति इति ज्ञानं तावत् अवश्यापेक्षितम् अक्रन्ददग्निस्तनयन्निवद्योः इति ऋजुपाठे एवमस्ति अक्रन्ददग्निः स्तनयन्निव इति उपमान उपमेयभावः औपचारिकः तदिव एषः अस्ति इति तावत् अर्थग्रहणार्थमेव बुद्धि अवधानार्थम् अपि तु तादृशः स्तनितशब्दः जातः इत्यर्थः नास्ति अस्य शब्दस्य एवं दृष्टान्तः ज्ञातुं शक्यते क्षाम इत्यस्ति भूमौ यदा क्षामादिकं भवति तर्हि वृष्टिः अपि So Guru, yeah, we first covered the 4 steps,
After the 4 steps were covered, now we are talking about Parjanya. Kimartam Parjanya agachyati atra? The Agni's gunas are being mentioned like this. Agni has come from Swarga. He is getting us all the Oshadhi, etc. Then this is the stotra for Agni next. That is why the Vatsapra comes up next. After the Agni is created and he is brought into the place, while coming you have used Vishnu Krama. Now the Agnehe Jatakarmadikam tat sthane yad vaktavyam te mantraha idani uchyante. अनन्तरम् अस्य वात्सप्रम् इति नाम अस्ति, तस्य विनियोगः वक्ष्यते। तेन किमस्ति, विष्णुक्रमानन्तरं वात्सप्रं कार्यम् इत्यस्ति। वात्सप्रस्य प्रारम्भः एषः मन्त्रः अक्रन्ददग्निः इति। तत्र वत्सप्रिय नामकेन ऋषिणा दृष्टेषु मन्त्रेषु एकादश मन्त्राः सन्ति, तस्य वात्सप्रसूक्तम् इति नाम अस्ति। तत्र एषः अन्तर्भवति। तत्र प्रथमस्य मन्त्रत्रयस्य श्रुतिरेव व्याख्यानं करोति। तृचं व्याख्याय अनन्तरम् एवमेव अग्रे ज्ञातव्यम् इति ब्राह्मणे उच्यते। तत्र मन्त्राणां विवरणम् एवम् अस्ति। अत्र आनीतः अग्निः उपरिष्टात् धृतः, अनन्तरं सः प्रत्यवरोहति। तत्र स्वर्गं गत्वा तस्मात् आगच्छन्निव तत्र उद्ग्रहणम् उक्तम्। उद्ग्रहणस्य प्रयोजनम् एवम् उच्यते। अस्मात् किं ज्ञाप्यते इत्युक्ते, वाट् डस् दिस् सिग्निफै? यू लिफ्ट इट अप अबव युवर शोल्डर and then bring it back, it is said in the fourth kramana, that lifting it up above the shoulder level is to show this Agni has come from Swarga. Then while he comes through in the form of Parjanya and Vrishti, and that gets us the Oshadhi and all. Even for the Havis that we are going to use, this is brought about by the Devata Karya. Now that we have through Vishnu Krama covered all the worlds, so we will now get the Havis, etc., as though we are now tracing their origin. Now I am going to use the Havis here. That is now coming through the agency of Agni. After the Udgrahanam, इदानीं तत्र वात्सप्रमन्त्राः प्रारभ्यन्ते। तेन अग्निः एवं जातः एवम् अस्माकम् उपकाराय आगतवान् अस्ति, तस्य परिचरणात् अस्माकं तादृशं फलं लभ्यते। तत्र प्रथमतः तत्र शब्दः कृतः, सः आगच्छति इति ज्ञापनार्थम् इति अक्रन्ददग्निः इत्येव मन्त्रः तत्र पूर्वं व्याख्यानाय स्वीक्रियते। स्तनयन्निव इति उपमानोपमेयभावः औपचारिकः, साक्षात् द्रष्टुं न शक्यते अस्माभिः। क्षामा रेरिहति इत्यस्ति। अवर्षणेन सर्वक्षयकारी पर्जन्यात्मा अत्र रेरिहते। भृशं लेहन् वीरुधः लता गुल्मादीन् समञ्जन् सम्यक् आर्द्रीकुर्वन् अक्रन्दते। तत्र एवमस्ति, यदा क्षामः भवति तर्हि वृष्टि अभावेन ओषधयः न जायन्ते, किन्तु यज्ञद्वारा यदा अग्निः प्रीतः भवति तर्हि पर्जन्यद्वारा वृष्टिं कारयति। यज्ञात् भवति पर्जन्यः, पर्जन्यात् अन्नसम्भवः इत्युच्यते। पर्जन्य कारणम् अत्र द्योत्यते। अग्निः जातमात्र एव पर्जन्यवत् शब्दं करोति तर्हि अस्माकं मनसि आशा विश्वासः आगच्छति, आम् इतः परं सुभिक्षं भविष्यति, अस्माकम् ओषधिवनस्पतयः भविष्यन्ति, तेभ्यः यज्ञम् अनुष्ठाय देवभागं दत्वा अनन्तरं वयं तस्मात् समृद्धा भवेम इति तद् ज्ञापनार्थम् अस्ति। अग्निः स्तनयन्निव अक्रन्दते, क्षामा रेरिहते। अवर्षणेन यदा क्षयः भवति तं समीकर्तुं सम्यक् आर्द्रीकरोति भूमिं, वृष्ट्या समञ्जन् सम्यक् आर्द्रीकुर्वन् शब्दं कुर्वन् आगच्छति। तर्हि अग्निः इदानीं भवतां प्रार्थनां श्रुत्वा इदानीं वर्षति, अनन्तरं सस्यादिकं भवति इति ज्ञापनम् अग्नेः अस्माकं ज्ञातव्यम् इत्यर्थः। वयम् इदानीं सर्वत्र स्मः भावनया, तर्हि स्वर्गात् इदानीं सन्नद्धः अग्निः एवम् आगच्छति यज्ञस्य सिद्ध्यै इति ज्ञापयति एषः मन्त्रः। सद्योजज्ञानः इति वदति। तत्र वीरुधः समनक्ति इति तत्र ब्राह्मणे विद्यते। वीरुधः नाम ओषधिवनस्पतयः, तेषां सम्यक् अभिषेचनार्थं जलेन आर्द्रीकरणार्थं पर्जन्यद्वारा वृष्टिर्जायते। एषः पूर्वतनेन कर्मणा नास्ति। सद्योजज्ञानः इति श्रुतिर्वदति। इदानीं कृतस्य कर्मणः फलम् इदानीं नूतनतया काचित् वृष्टिः भवति, तस्मात् तर्हि एकैकस्य यज्ञस्य तत्सम्बन्धी वृष्ट्यादिकम् अस्ति, तस्मात् अन्नसमृद्धिः भवति। अतः अस्मत् कर्मणः तर्हि गुरुवर्य सद्यो जातः नाम अग्नेः नाम वा पर्जन्यस्य नाम वा? सः पर्जन्यरूपेण आगच्छति इत्यर्थः। इदानीम् अग्निः अस्माकं सस्यरूपेण परिणमते, तत्र तेजसः कार्यमस्ति। अनेन प्रीतेन अग्निना तत्र विष्णुक्रमात् उद्गृहीतात् अग्नेः प्रीतेः अग्निप्रीतिः एतत् कारयति इत्यर्थः। तत्र किमस्ति, येषां त्रयाणामपि योगः वृष्टौ भवति। अग्निर्वा यतो वृष्टिमुदीरयति, मरुतः नयन्ति, वायुः मध्ये गत्वा तत्सर्वं गत्वा मेघे योजयति।
अनन्तरं सूर्यः स्वकिरणैः याभिरादित्यस्तपतिरश्मिभिः ताभिः पर्जन्यो वर्षति इत्यस्ति। अतः पर्जन्यवर्षणक्रमणे अग्नेः अग्नौ प्रास्ता आहुतिः कारणं भवति। अग्नेः प्रीतिः पूर्वम् अस्माभिः कृता, तस्मात् जज्ञानः इति वृष्टिरूपेण आगच्छति। अस्यैव कार्यमिति श्रुतिः तदर्थमेव तत्र औपचारिका इत्युक्ते उपमानोपमेय भावः औपचारिका। साक्षात् अग्निं न करोति, अग्निः कञ्चित् कारयति, तस्मात् अन्यत् किमपि भवति। एवं तृतीयस्थाने अस्माकं वृष्टिद्वारा परिणामः दृश्यते। अतः अग्निप्रीतिः प्रथमस्तरे अस्ति, तस्मात् पर्जन्यसम्भवः भवति, पर्जन्यात् वृष्टिर्भवति, वृष्ट्या सस्यलाभः भवति। यदि पूर्वम् एषा नासीत् तद् अन्यत् सर्वं न भविष्यति इत्यर्थः। So the first step is now figuratively said that he has caused that, or he has come in that form. तदर्थमेव औपचारिकप्रयोगः इत्युच्यते. Agni has come in the form of rains and to create all the sasyas. This is the direct meaning. It is not that he has come, but he has caused that. This has become his puja has been the root cause for getting this final result in a cycle. So this is the beginning point of the cycle, and of course the rest of the cycle follows. तदर्थमेव उच्यते रोदसी भानुना भात्यन्तः. रोदसी नाम द्यावा पृथिवी रोदसी इत्युच्यते. भूमिः अंतरिक्षं स्वर्गश्च भूमेः गतः आहुतिः तस्मात् जातः धूमः अंतरिक्षद्युलोकान् व्याप्य रोदसी द्यावा पृथिव्यौ भानुना भाति. तैः अस्य प्रकाशद्वारा किरणद्वारा तान् व्याप्य तत्तस्य कार्यस्य एषः हेतुरूपेण दृश्यते. अक्रन्ददग्निः स्तनयन्योद्योः क्षामा रेरिहति विरुधा समञ्जन् सद्यो जज्ञानः विहीमिद्धः अक्षदा रोदसी भानुना भात्यन्तः इति मन्त्रः. एकस्य कार्यस्य विषये कति अवान्तरक्रियाः अपेक्षिताः, तत्तु सर्वत्र अग्नेः कथम् अन्वयः इति एषः मन्त्रः प्रदर्शयति. हुतेन अग्निप्रीतिर्जायते. अग्निप्रीत्या विभिन्नस्थानेषु विभिन्नप्रकारककार्यं भूत्वा अग्ने अन्ततः अस्माकं सस्यादिसमृद्धिर्भवति, हविषः लाभः भवति इत्यर्थः. तदानीं जायमानः समिद्धः यदा अग्निः जातः तस्य इन्धनं भवति तर्हि ज्वालादिकं दृश्यते. तत् समकालमेव एतद् भवति इति ज्ञापनार्थं, तत्र विलम्बो नास्ति इति ज्ञापनार्थम् एवम् उच्यते. तर्हि एकतः एवं द्रष्टुं शक्यं मया हुतम् अग्निरेव एवं परिणतो वा इति अस्माकं मनसि भावः भवति. कृतसमकालमेव तस्य परिणामोऽपि दृश्यते. अतः पर्जन्यात्मा अग्निः भवति. इदानीं किमस्ति, अग्निः स्वेनैव रूपेण न करोति, पर्जन्यात्मा भवन् पर्जन्यस्य कारकः इत्यर्थः. तर्हि पर्जन्यात्मा अग्निः सद्यः तदानीमेव जज्ञानः जायमानः इद्धः समिद्धः सन् इदं सर्वं विख्यापयति प्रदर्शयति. तत्र विद्युदादिकं यदा भवति तत्रापि तेजः विद्यते. तर्हि अस्मात् कार्यात् एतत् फलरूपेण सञ्जातम् इति प्रदर्शनमिव अस्ति इति श्रुतिर्वदति. अतएव तत्र मन्त्रे इव इत्यस्ति. अक्रन्दस्तनयन्निव द्यौः क्षामारेरिहद्विरुधः. अतः दृष्टान्तरूपेण एवमस्ति. That is, you can see the immediateness of the result. To just see this is attributable to only this, and it is not by any other chance cause. That is when the word sadhyaha is used. That to see every act is going to produce its result, and nothing is going to be nishphala. That is the idea. So Guruvarya, so Agni starts with like in the beginning krandanam, which is crying out, and then like the next stage, if you go a little bit up, that krandanam is like stanayan niva. Agni, like thunder of the rains. The thunder of the rains. Like thunder. तदस्ति अग्रे तद् व्याख्यते. प्रथमपादं व्याचष्टे पर्जन्यः अग्न्याख्यः. पर्जन्यस्यापि अग्नित्वं तदेव इदानीं पञ्चाग्निविद्यायां पर्जन्यस्यापि अग्नित्वम् उच्यते. एवं अग्निरूपेण तेषां, दट् इस् द फिगरेटिव् यूसेज् स्तनयन् वृष्टिलिंग शब्दं कुर्वन्. तत्र वृष्ट्यर्थं यः शब्दः क्रियते, क्रन्दतीव आक्रोशतीव, तत्र क्षामशब्देन पर्जन्या विवक्षितः. जज्ञानः इदं सर्वं विख्यापयति इमे वैद्या वा पृथिवी इत्यादि चतुर्थपादब्राह्मणं स्पष्टम्. अतः परोबाहु प्रगृह्णाति इति कृतत्वात्
बाह्वोः ऊर्ध्वं यदस्माभिः अग्निः उद्धृतः तस्य इदं प्रयोजनम् अस्माद् अग्नेः इति पर्जन्यं प्रति गत्वा पर्जन्यरूपेण सः भवन् वृष्टिं न वर्षयतु तस्मात् अस्माकं सस्यं न लभ्यताम् इत्यर्थम् एवं परोबाहु प्रगृह्णाति इति एषः सः अर्थवादः मुख्य अग्निधारणप्रस्तावे व्याख्यातः इति अनेन उक्तं तत्तत्यं व्याख्यानं मया योजितं तत्र किमस्ति शिक्यम् इति नाम तस्य तत्र घटरूपः मृण्मयः उच्यते तस्य शिक्यम् इति नाम अस्ति सशिक्यं प्राञ्चं प्रगृह्णाति सुपर्णोऽसि गरुत्मान् इति पिण्डवद्धारणं च इति कात्यायनेन श्रौतसूत्रे उक्तमस्ति च शब्दः अवधारणम् इति पिण्डवदेव मुखार्थं मृत्पिण्डधारणं यद्वत् तद्वत् इति तदिदं विधत्ते तं एतया विकृत्य इत ऊर्ध्वं प्राञ्चं प्रगृह्णाति तत्र किमर्थम् ऊर्ध्वम् इति एवं श्रुतिर्वदति वयं सूर्यं प्रति एतमग्निं समर्पयामः इति भावनीयम् तर्हि सूर्यं प्रति अग्नेः तेजः गच्छति इति अग्निहोत्रे उक्तमस्ति तत्र किमस्ति प्राग्दिशि तत्र इतः अस्मात् धृतप्रदेशात् यत्र अहम् अग्निं धृत्वा तिष्ठामि अस्मात् देशात् प्राञ्चं प्राङ्मुखं सूर्यस्य अग्नेश्च यथा मध्ये व्यवधानं न भवति तथा असौ आदित्यः एषः अग्निः इति विचिन्त्य यदि अस्माभिः ऊर्ध्वम् उद्ध्रियते तत्र शिक्यपात्रस्थः उख्यः अग्निः यदा ऊर्ध्वम् उद्ध्रियते तर्हि अस्मात् वयम् एनम् आदित्ये समर्पयामः इति भावनीयं तर्हि तस्मात् पर्जन्यादि वृष्टिद्वारा सः अस्माकं सस्यकारकः भवति फॉर द लिफ्टिंग एक्शन दिस इज सेड एज द फला दिस इज टू डिनोट दिस इज टू सिग्निफाई now this agni we are handing him over to the third world so that from there he will be able to create the rains and through that the necessary harvest to be got agneः आदित्यात्मकत्वं पूर्वम् उक्तं तर्हि जज्ञान नाम ज्ञा धातुः जन्म धातु जन्म धातु so it means he makes the rains उभयस्यापि धातोः एकमेव आदेशः ज्ञा जनोर्जा इति जन जनने इति धातोः जज्ञानः इत्यस्य सद्यः जातः इत्यर्थः इदानीमेव जातः सद्यो किं जातः पर्जन्यः जातः वा अग्निः जातः वा पर्जन्यः पर्जन्यत्वेन जायते अग्निरेव पर्जन्यात्मा भवति that is this agni now transforms that is why we are now lifting it up to show now he is going up to the clouds then he is becoming parjanya again. Okay, so if that is the case sadyah usually in laukika samskrita means instantaneously at this moment now iti yes kila so sadyah jatah udriyate tadaiva nutana parjanyah jayate ityartha that is okay, I am creating through this yajna that is why I said it is not a stale one this is not something which was existing earlier it is now being instantaneously now being created yes that is what it is. So then there are other mantras which I've heard and also learned a little bit. It is sadyo jatam prapadyami. Is it the same thing? Tatra sadya avirbhuta ityartha. See, you have done tapas, let us say for 1,000 years. Then the devata shows himself up. He did not was not born then, but he is now manifesting before you. Tatra sadyo jata ityasya drishtipatham gata ityartha. मम दर्शन विषय अभूत् इत्यर्थः सः पूर्वं नासीत् चेत् तपेव न तप्यते अपि तु यः आसीत् मम अनुभवः गोचरः अभवत् इत्यर्थः मम दृष्टिगोचरः मम अनुभवगोचरः अभवत् इत्यर्थः सद्यो जातः झटिति इदानीमेव मया दृष्टं सहस्रवर्ष तपसः अनन्तरम् इदानीं दृश्यते अपि तु सद्यो जातः इत्युक्ते अद्यैव मम कर्मणः सिद्धिः जाता इत्यर्थः कर्म सिद्धिः सद्यशब्देन उच्यते. He is not born then whom did you meditate upon? Okay, so then now that Agni has come in the form of Parjanya, and then when you say Dyava Prithvi Rodasi means crying, right? So the Parjanya is the word to be used for these two words together. Rodasi it is Vivachanam. Rodasi, Rodasyoha. It means heaven and earth. Heaven and earth together has got a Dvandva Samasa word. Either you use Dyava Prithvi or use Rodasi. Rodasya or Antardesheshu Tatranyashyante Vasavai iti Shruti. Rodasi nama Pradesha. Bhumehe Swargasya cha Madhya Pradeshaya asti. Tasya Dyava Prithvi iti Rodasi iti cha Amaratosya Dyava Prithvi Rodasi iti Paryayatvena Prayuktam. Tatra Rodanasya Sambandho nasti.
अपि तु यदा रुद्यते शब्दः तत्रैव श्रूयते इत्यर्थः। अत एव रोदनकालेपि केनचित् रुद्यते, एतद् रोदनम् अन्येन यदि श्रोतव्यं तत्र द्यावा पृथिवी अपेक्षिता। नो चेत् किं भवति, अरण्यरोदनम् इत्यस्ति, अरण्यरोदने न कोऽपि आगत्य रक्षति, अतः अरण्यरोदनं न कार्यं। द्यावा पृथिव्योः यदि रोदनं क्रियते कश्चित् श्रोष्यति, प्रायः तस्य क्लेशनिराकरणं शक्येत इत्यर्थः। एव रोदसी इति शब्दः प्रगृह्यं द्विवचनं, तत्र स्त्रीलिङ्गमपि इत्युक्ते तत्र पुल्लिङ्गत्वमपि इष्यते कुत्रचित्। अतः रोदसी रोदस्यौ इत्यपि प्रयोगः अस्ति। तत् शब्दः एव द्यावा पृथिव्यौ द्योतयति। द्यावा पृथिवी इत्यस्य पर्यायशब्दः रोदसी इति। अतः तत्र स्वर्गं गत्वा मेघो भूत्वा मेघद्वारा विभावपि लोको व्याप्य वृष्टिद्वारा व्याप्य सस्यान् उत्पादयति इत्यर्थः। Okay. यज्ञे आराधितः अग्निः कथम् अस्माकं सस्य समृद्धिं कारयति इत्यस्य प्रक्रिया उच्यते, तत्तु मन्त्रे द्योत्यते इत्यर्थः। द्यावा पृथिव्यौ रोदस्यौ द्यावा भूमि च रोदसी अमरकोश। तत्तु एतत्तु शब्द एव, तत्र तस्य अर्थः तथा न ग्राह्यः। रुद्यते इति नास्ति, धात्वर्थात् न ग्राह्यते, तत्तु संज्ञा भवति इत्यर्थः। द्यावा पृथिवी रोदसी नाम्नापि ज्ञायते। तत्र कारणम् एवं, तत्र रोदनं यत्र सफलं भवेत् कश्चित् तस्य रोदनकारणस्य अपाकरणं कुर्यात् इत्यन्यत्। भवतु, तत्र समयः यावत् याति अत्र स्थापयामि। बहु विद्यते, न जाने, अपि तु मया ऐ एम् आल्सो मे बि टू ग्रीडी, I want to put in as much as possible. Maybe it is not so easy in the 30 session. I don't know how much. Anyway, I've just given some glimpse. Okay, let that be the point. Let us see. बहु धन्यवादः